I request our treasurer, Kailashi, to introduce our chief guest. Good evening, dignitaries, on of the dais, officials who are on the dais. It's my pleasure and privilege to present a brief profile of our esteemed chief guest, Sri Premanand J. IRS, to this August gathering. Mr. J. Premanand is a distinguished officer of the Indian Revenue Service belonging to the 2005 batch and is presently serving as a Commissioner of Income Tax, Chennai. He holds a bachelor degree from Loyola College and an MBA in Human Resources and Systems from Bharatiya School of Management and Entrepreneur Development. Over the years, Sri Premanand has held several important assignments in the Income Tax Department across India and abroad. He has served in Mumbai, where he handled key assessment and investigation units with distinction. At the policy level, he served in the apex body of the Income Tax Department, the CBDT New Delhi, where he dealt with foreign tax and tax research matters. His expertise in global taxation is reflected through his specialized assignments in transfer pricing and international taxation in Chennai, adding international exposure to his distinguished career. He also served on foreign deputation for 3 years as first secretary ITOU in Paris, representing India in important international tax-related matters. With his rich administrative experience, policy exposure, and deep understanding of domestic and international taxation, Sri Premanand continues to contribute significantly to the field of tax administration and taxpayer awareness. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome to our esteemed chief guest, Sri J. Premanand sir. So the best thing is he is from Coimbatore. His parents I know because being my family friend, my father and they were close friends. And the best part is from Coimbatore person becoming Chief Commissioner Exemptions. It's a big benefit for Coimbatore, and all of us, myself, Alvi, we know each other from childhood. Actually, we are all meeting him, and he is working 24/7. I have seen last 2-3 months when we went there, 2,000 odd orders he has passed in the last 2 months. I think technically a human being cannot do that, a machine cannot do that, but Premanand has did it. Thank you. Thank you, Kailashi. I request Sri Premanand to address us. Agenda. Through Rajesh Bilan, through Kailash Kumar, through Pradeep, through Durai Raju, my colleagues Deepak, Aishwarya, senior practitioners. Until now, I was knowing only one Mr. Alagiri Sami from Coimbatore, but now I have another Alagiri Sami ITO from Tirupur coming. And all the participants for today's event. A good evening to one and all present here. So 2-3 things I would like to clarify. They've given me so many papers. ரொம்ப அடிஷனல் சீட் நிறைய வாங்கினோம்னா நிறைய மார்க் வாங்கும் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி தான். This morning I had a small talk with Mr. Kailash to know the profile of the audience that we have today, and he gave me one picture, but I'm not convinced with that. So I just wanted to know how many of you are from the trust exemption units. How many of you are from trust? I'm very, very happy. So he told me 50 people from the trust, 50 from corporates, 50 from practitioners, and
like that. So now I'm very happy that majority is from the trust. So two, three things I just wanted to say, Mr. Lund, when Rajesh had introduced me, that saying with all great difficulty, I traveled from Chennai to Coimbatore. I would always say it's a pleasure for me to come to Coimbatore. So there is nothing that great difficulty that I've encountered coming to Coimbatore. So I should thank them for giving me this opportunity to be here today with you all. And instantly, Mr. Kailash, since he knows me from my school days, he has quickly promoted me as a chief commissioner. I'm still a commissioner. And he said that I have completed 2,000 orders in the last 2 months. Small correction, 3 months I did it, but I did 31,000 orders. So it is very difficult for me to speak to an audience with a different background. But I'm happy majority of you are from the trust and the rest are the people who will know my subject, that is income tax. So when I say that this is a world that is obsessed with being extraordinary, but there is a deep peace in just being a good human being. That is what is charity is all about. தனக்கு மிஞ்சியதே தானமும் தர்மம் அப்படிங்குவாங்க. ஸோ அதனோட மீனிங் என்னன்னா, நம்மளுக்கு எல்லாம் இருந்ததுக்கு அப்புறம் கிடையாது, நம்ம நல்லா இருந்தா மற்றவங்களும் நல்லா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி. தனக்கு இல்லாத போதும் மற்றவங்களுக்கு பண்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தர்மத்தை வந்து நம்ம பேணி காப்பாற்றணும். அதுக்காக தான் நாங்கள் we are there in this income tax to ensure that all those people who are doing charitable activity continue to do that without any hindrance. So in the ஒரு quick those who are from trust who are taking care of accounts, just wanted to know, this is a very noble initiative by the Chamber of Commerce, because we are addressing to that set of people who are in noble activity. In the charity trust registrations, 1973 la thaan moda vandhathu, though we have it since long ago. I mean, Parivalal இன்னைக்கு இருந்தா அவருக்கு நம்ம exemption கொடுத்திருக்கோம். So environment is also covered. இந்த 100 வருஷ காலத்துல 1973 அப்புறம் நம்ம இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பல தூரம் வந்துட்டோம். இந்த 2000 பக்கத்துல ஒரு தடவை ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் புதுசா கொண்டு வந்தோம். 2007 2008 இன்னொரு புது ஆக்ட் வந்தது. அதுக்கப்புறம் 2021 வந்து நம்ம மாத்திட்டோம். ஏன்னா மெனி திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்சட் சின்ஸ் தென். கடந்த ஒரு 7-8 ஆண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சேஞ்சஸ். அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணும் போது இட் பிகம்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் 1023C யாருக்கெல்லாம் தெரியுங்க? செக்ஷன் 1023C எஜுகேஷன், ஹெல்த், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம். 1023Cல ஒரு அடுத்த கொஸ்டின், எத்தனை ப்ரொவைசர்ஸ் இருக்குங்க? 1023C has got 15 subsections, 24 provisos. The third proviso has got 7 explanations. The second explanation to the third proviso to section 1023C has got 8 explanations further, 8 provisos further. Section 13 has, section 11 has got 13 explanation and 16 provisos. இதெல்லாம் வச்சிருந்தா we will not be able to do the activity. முன்ன வந்து 4 இடத்துல இருந்தது. செக்ஷன் 215, அதுக்கப்புறம் we had 10, 11, 12, 13, அதுக்கப்புறம் even we had chapter 6A 80G. எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஒரே இடத்துல 332 to 355 24 செக்ஷன் இப்போ ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். 354A 25 செக்ஷனுக்குள்ள எல்லாத்தையும் அடக்கி கொண்டு வந்தாச்சு. இதெல்லாம் வந்து ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்த சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு. So now it is very important for us to know what we have to do so that we continue to do what we are doing. Charity பொறுத்த வரைக்கும் just இதுக்கு முன்னாடி நான் இங்க வரதுக்கு முன்னாடி I was just talking to a few of them. Mr. Dureraju was telling that COVID பீரியட்ல நாங்க சேம்பர்ல இருந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டி பண்ணோம், நிறைய வேக்சினேஷன் கேம்ப்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. So today my well-being depends on the well-being of my neighbor. அதாவது மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகையும் மணக்குமோட மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகையும் மணக்கணும். Then only I will be better off. இதனோட பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஆல் தி டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ் கேம் டுகெதர் ஃபார் ஃபைட்டிங் கோவிட். நான் இவன் ரிச்சு, இவன் பூவர், இவனுக்கு தான் கொடுக்கணும், இவனுக்கு தான் எல்லாத்துக்கும் வேக்சினேட் பண்ணாங்க. அப்பதான் நம்மளும் சேஃபா இருக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் வாட் when we are doing charity, it is not that we are doing something good for the others, we are doing good for ourselves.
That is a concept with which we need to do. So when you are doing charity, when we give approvals, we take it as itself that we are not doing anything good for you, we are doing good for ourselves. Country cannot run, the government cannot function properly to bring about an order in the society, to bring about a social cohesion, to bring about economic interdependence, to bring about health well-being, if there are no NGOs, there are no non-profit organizations. So we are well aware of the fact that what best we can do is only we can help you, and we should help you because government, the country needs you. இதுல ஒரு 4-5 விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கலான் இருக்கேன். நம்ம since many of you are from the trusts, கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரினியூவல் எப்போ வருதோ உடனே நீங்க அந்த டைம்ல ரினியூ பண்ணிடணும். ரினியூ பண்ணாட்டி அக்ரெடிட் டாக்ஸ் வந்துடும் டோட்டலா. அது டோட்டலி இது வரைக்கும் இருக்க அசட்லாம் அப்படியே டாக்ஸ் ஆகி வந்துடும். ஸோ அந்த இதுல வந்து we should not be taking it very carelessly. Secondly, now it is no more an assessment. You do not have an officer directly for you to reach out to explain. So when you have everything in a faceless manner, all the more caution you need to take. We have insisted that many of the trustees should meet us. Why? Basically, then only we will know what the trust is all about. ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். என்னுடைய ஆய்வாளர் என்கிட்ட ஒரு கோப்பு வச்சாரு. சார் இதை ரிஜெக்ட் பண்ணும் சார், இதுல ஃபுல்லா வந்து கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு, தே ஆர் நாட் ரன்னிங் எனி ஹாஸ்பிட்டல், இதெல்லாம் லேப் சார்ஜஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா. அதுல பாத்தீங்கன்னா இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்ல இன்கம் சைட்ல வந்து யூ ஹாவ் லேப் சார்ஜஸ், யூ ஹாவ் டெஸ்டிங் சார்ஜஸ். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் vehicle expenses, driver expenses, you have all these expenses, and they say that we want exemption. சார் இது வந்து ஒரு கேஸ் ரிஜெக்ட், நம்ம போட்ட அப்ளிகேஷன் வந்து அவங்க வந்து ரிப்ளை பண்ணாம விட்டுட்டாங்க. அவங்க போட்ட அப்ளிகேஷன் போட்ட கொஸ்டினர் ரிப்ளை பண்ணாம விட்டாங்க. நார்மலா வந்து இது ரிஜெக்ட் ஆயிரு. இது பார்த்தானே இட்ஸ் நாட் ஈவன் ஏதோ சம்திங் சம் ஸ்கேன் சென்டர் மாதிரி ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ அந்த நேமை போட்டு கூகுள் பண்ணி பார்த்தா இட் இஸ் அ பிளட் பேங்க். So the blood is not reflected in the income and expenditure account. இதனால தான் we would like to meet the trustees and understand what is their activity. பல இந்த நோட்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ், இந்த 31,000 அப்ளிகேஷன் நாங்க ப்ராசஸ் பண்ணும் போது 7 கொஸ்டின் தான் கேட்டோம். வெறும் 7 கொஸ்டின் தான், இது கொடுங்கன்னு, அது இருந்தா போதும்னு. அதுல ஒண்ணு இல்லாட்டினா இதனால எதுக்கு ரிஜெக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கறதான ரீசனும் நாங்க கொடுத்துருக்கோம். ஒரு சில கேஸ்ல வந்து people have not given their notes on activities, பட் ஃபினான்ஷியல்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஃபினான்ஷியல்ஸ் பார்த்தா ஓரளவுக்கு நோட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டி என்ன நம்மளால தெரிய முடியுது அப்படின்னு தெரிஞ்சா அதுவுமே நாங்க பாஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ we have taken every effort to ensure that nobody is put at a difficulty. So the same kind of a cooperation we would like to have from you in the future, not only at the re-registration stage when we come later after 5 years, some of you will come in the next 2-3 years, this year, etc., but also in keeping your books of accounts, maintaining your whatever the functioning activity, when you're filling your returns properly, when you're giving your audit reports properly, all problems come from there only, where it will be very difficult for us to rectify those demands which come to you. It will be very difficult. Prevention is better than cure. So we request all of you to take little key attention to what it is and facilitate the chartered accountants when they come to audit your books. They should be in a position to understand and facilitate you in furthering your tax returns and audit reports. இதுல ஒரு விஷயத்த சொல்ல விருப்பப்படுறேன். ஒரு 7-8 கண்டிஷன் இருக்குது. இந்த ரிலீஃப் டு த புவர், எஜுகேஷனு, மெடிக்கல் ரிலீஃப், யோகா, ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஜென்ரல் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த ஜென்ரல் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி வந்து இட் ஹஸ் கான் இன்டு வெரி சீரியஸ் டிபேட் இன் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் வெரி ரீசென்ட்லி இன் 2022 அகமதாபாத் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி. அதனால எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம சேரிட்டபிள் ஆக்டிவிட்டின்னு எடுக்க முடியாது. ஸோ வி ஹாவ் டு பி
very clear. Every activity of yours, if you are structuring it properly, you can bring it under one of these clauses and continue to be enjoying the charitable provisions benefit. So again, I would like to say a few things about why we need you. This is a country with a visionary leader we have. Honorable Prime Minister came out with this various schemes. One is that Pradhan Mantri Awas Yojana. Still, we have about 1.7 million people without a roof over them. 17 லட்சம் மக்களுக்கு இன்னும் they do not have a proper house, and this is which I'm constrained to tell this in the city of Coimbatore, where we had the legends of Coimbatore through G.D. Naidu, who demonstrated that we can build a house in 11 hours. He said 6 o'clock in the morning started, and 5 o'clock he completed constructing a house in 1960s. But we are having about 17 lakh people without any housing. So more and more, one more example I just wanted to give you. This is எவ்வளவு தடவை இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னாலும் எனக்கு அந்த சலிக்காத திருப்பி சொல்ல விருப்பப்படுறேன். I came across a gentleman who came, எனக்கு இதே மாதிரி ஒரு கோப்பு முன்வைக்கப்பட்டது. இதுல என்ன சார், இதுல இந்த ஒரே ஒரு இண்டிவிஜுவல் சார், இவனுக்கு ஆஃபீஸும் இல்லை, அவன் வீட்டு அட்ரஸோ கொடுத்துருக்கான், இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் 80G ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு, ட்ரஸ்ட் பேர் வச்சிருக்கா அப்படின்னு. அப்புறம் எடுத்து பார்த்தா அவரோட இண்டிவிஜுவலோட ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் பார்த்தா TDS இந்த 26AX எடுத்து பார்த்தா இஸ் அன் எம்ப்ளாயி ஆஃப் TCS. அப்புறம் அவரை கூப்பிட்டேன், வர சொல்லி ஹியரிங்ல வரும்போது நீங்க என்னப்பா பண்றீங்க என்ன சார், நான் TCSல எம்ப்ளாயியா இருக்கேன். இப்போ யூ ஆர் டேக்கிங் யூ ஹவ் காட் அ ட்ரஸ்ட், எங்க ட்ரஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கு சார்? ட்ரஸ்ட் ஆஃபீஸ் எதுவும் இல்லை சார், என்னோட வீட்டு அட்ரஸ் தான் சார். அப்போ நீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுக்க என்ன ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, அவர் சொன்னாரு, இந்த சார் 27 லட்சத்துக்கு ஐ எம் கெட்டிங் ரெசிட்ஸ், 27 லட்சத்துக்கான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கு. அது என்னன்னா என்னோட கலீக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க சார். யாருக்கு? we take care of the education needs of individuals who are orphans. ஒரு குழந்தைய நாங்க எடுத்துட்டோம்னா ஒரு 5ஆவதுல 6ஆவது அந்த குழந்தை படிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம் சார். இந்த மாதிரி ஒருத்தர் டேக் பண்ணிக்கிறோம். இந்த மாதிரி என்ன இன்னைக்கு நான் 27 லட்சம் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட 75 லட்சத்துக்கு மேல ஐ எம் டூயிங் இட். டைரக்ட்லி யாரும் கொடுக்குறவங்க கொடுக்குறாங்க, யாருக்கெல்லாம் 80G பெனிஃபிட் வருதோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் நான் இது கொடுக்குறேன் அப்படின்னாரு. இதனால தான் அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் வரல. இது ஏன் நீ எடுத்து பண்ற அப்படின்னு கேட்டேன். அந்த கேள்விக்கு அவரோட பதில் ஐ வாஸ் அ ஆர்ஃபன். ஸோ தனக்கு மிஞ்சது தான் தாரணமும் தரமும் இல்லாம, ஓகே, somebody is there, whoever is able to give away to people in at times of their adversity, that is what is charity is all about. As I will revisit my old statement, in a world that is obsessed with being extraordinary, there is a deep peace in just being a good human being. We wish you continue to do your charitable work, and we are there to assist and help you at every possible opportunity. Thank you one and all. இதுக்கப்புறம் question answer session I will be able to answer. Okay, we will have a technical session and we will have a Q&A after that. Respected Commissioner of Income Tax, Premanand sir, respected President, Chamber of Commerce, and the other office bearers of the Chamber of Commerce, and other dignitaries, including members from the Chartered Accountant community, advocates, and representatives from the trustees who are present here. A very warm good evening to all of you. It is very good and heartening to see a hall full of participants, enthusiastic participants. And I would like to extend my thanks to the Chamber of Commerce for co-opting us in this noble initiative to reaching out to all the representatives from the trustees who have been doing a wonderful job in their chosen sphere of public good. So you all know that old Act 1961
So it is very complex act in itself. It has 6 decades of legislative history behind it. So many provisos, explanation. So I would not be exaggerating if I say it is a sort of a layer of geological strata. Amendment say amendment, and then provisos. So particular point of time when even I am administering the act for last 10 years, and quite easily நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துரும். நம்ம எந்த பர்டிகுலர் ப்ரொவைசோல பார்த்துட்டு இருக்கோம், எந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பிளனேஷன்ல இருக்கோம் அப்படின்னு. இன்னைக்கு மார்னிங் கூட சார் கூட கேஷுவலா ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ, சார் அது என்ன ப்ரொவைசோல வருது பாருப்பா அப்படின்னாரு. ஸோ நான் ஒரு 2-3 நிமிஷம் புரட்டிட்டு then I couldn't give an answer only. So such is the complexity of the old act. So இப்போ நியூ ஆக்டோட சாராம்சம் என்னன்னா, so it should be like very easily readable. It should be understandable. Even if a common layman with a basic knowledge of English is able to read, then he is able to understand what is in it. So in the proviso explanation and the loop la poradhu ellame oru tabular format la they have changed it so that it is easy to for the people who are reading it to easily understand what is the contents there. So that is the one good thing about the new act. And can you change this? So if I can put the numbers in perspective, so it's like 819 sections in the old act, and in the new act it is just 536 sections, and almost 1200 provisos have been removed, and 900 explanations have been removed. And whatever is in a fragmented thing in the old act, anganga picture irukkiradhu ellathiyume, so we had consolidated and put it in a wonderful fashion in the new act. இப்போ charitable trust பத்தி நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா டிஸ்கஷன் பண்றாங்க. So one thing I just wanted to put it forward. Earlier there was a dual regime of registration. ஒன்னு section 12 அதுல வருது, இன்னொன்னு section 1023C ல வருது. So ரெண்டு பேரும் பண்றது பாத்தீங்கன்னா it is one common activity only, but then there were 2 set of regimes under which registration was granted, and different forms இருக்கு ஃபைல் பண்ண வேண்டியது. ஒருத்தங்க ஃபார்ம் 10B பண்ணணும், ஒருத்தங்க ஃபார்ம் 10BB பண்ணணும். So I'm not exaggerating, but at least 25% of my bandwidth in the sitting in the office goes in dealing with condemnation petition for filing a wrong audit report. Audit report 10B பண்றதுக்கு பதிலா 10BB பண்ணிருப்பாங்க, 10BB பண்றதுக்கு பதிலா 10B பண்ணிருப்பாங்க. So இதுக்கு again அதை later realize பண்ணிட்டு when they are filing a condemnation, so again we have to give a report to the competent authority. Some cases la commissioner it is, some cases it is chief commissioner, so and some cases it is board also because it's falling beyond the timeline. So it is getting into a loop, and board and legislative authorities thought about the same thing, like when the initiatives are the same and then the cost is same, then why to have a dual regime? So adanala the significant thing is they had shifted everything into a common regime, unitary regime. So that is one unified framework. So all the audit reports, everything, only one audit form is there. So that way the confusion is largely avoided. And one more significant thing is, earlier once a registration is granted, that is for eternity. For time registration vaangiyachna, then that is for there is no outer time limit for it. So it continues to hold good unless it's cancelled. But now registration has been made cyclical. So it is either once in 5 years you have to come for renewal. That is for a bigger trust with a particular threshold of receipt. For a smaller trust, it is enough if they come only once in 10 years. So that is a little bit liberty given for the smaller trust, so that to reduce the paperwork. So சார் பேசும்போது சொல்லியிருந்தாரு, ஸோ இப்போ ட்ரஸ்ட் ஹேவ் டு பி மோர் கேர்ஃபுல், லைக் தே ஹேவ் டு கீப் ட்ராக் எப்போ அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பயர் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பயருக்கு 6 months முன்னாடி தே ஹேவ் டு மூவ் அன் அப்ளிகேஷன். New act there is one specific thing. If a charitable trust is not coming forward for re-registration, அதாவது 6 months முன்னாடி அவங்க எக்ஸ்பைரிக்கு 6 months முன்னாடி அந்த ரீரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகேஷன் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா, then the draconian exit tax gets attracted to them. We will discuss in detail going forward exit tax na enna adoda implications enna solittu, but the mere act of non applying for re-registration before the stipulated time itself invokes the draconian exit tax abdingiradhu we just have to keep in mind. So we will discuss in detail like how we will deal with it. So
two types of registrations are there. Like if a trust is starting the activity just now, so it is yet to start the activity. It has just registered in one of the applicable laws. It is yet to start its activity. So then they come for this provisional registration. அதோட வேலிடிட்டி வந்து 3 years. So it is provisionally granted exemption for 3 years. ஸோ இப்போ அவங்க வந்து பிஃபோர் த எக்ஸ்பைரி ஆஃப் த 3 years 6 monthsக்கு முன்னாடியோ இல்லை ஆஃப்டர் த கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஆக்டிவிட்டி கமென்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு 6 மாசத்துக்குள்ளேயோ தென் தே ஷுட் கம் ஃபார் த ரெகுலரைசேஷன் ஆஃப் தயர் ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ அந்த டைம் லைன்ஸில் தே ஷுட் பி கேர்ஃபுல் வித் இட். அதே மாதிரி ஹூ ஹஸ் பின் கிராண்டட் ரெகுலர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆல்ரெடி அவங்க வந்து எதர் 5 years or 10 years அந்த சைக்கிள் பிரகாரம் தே ஷுட் just come and make an application for renewal of their registration. Like that is the cyclical registration, they should get it renewed. So again, this slide emphasizes the same thing, that we should be careful with regard to that renewal cycle. And of course, Act has empowered competent authority, CAT, exemptions to condone the delay for a reasonable cause. Yeah, but if you are careful with it, then there is no need even to file a condemnation. So now the first major re-registration cycle is SAR was saying like around 30,000 applications SAR has processed, SAR's office has processed under SAR's guidance. So that is a mammoth number, and it's next to impossible only, but they have done it. And so while doing that exercise, certain things like certain cases, what was noticed is despite multiple letters and notices issued, complaints was not forthcoming. ஸோ ஒரு ரீசன் என்னன்னா வந்து அங்கே கொடுத்துருக்கிற மெயில் ஐடி வந்து ஸோ மேபி சம் மெயில் ஐடி வாஸ் கிவன் பட் இப்போ தட் இஸ் நாட் ஆக்டிவ். ஸோ அதனால போகிற கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் இப்போ யார் அது இன்சார்ஜாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அது நோட்டிஃபை ஆகலை. ஸோ அதனால டிஸ்பிளே 2 reminders 3 reminders அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எதுவுமே வரல. ஸோ இன் தோஸ் கேசஸ் டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் இஸ் பட் டு கேன்சல் இட் ஆர் நாட் டு கிராண்ட் த ரீரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ கம்ப்ளைண்ட். ஸோ வாட் ஆக்டிவிட்டிஸ் தென் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ இதுவுமே வந்து டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் டோட்டலி அன்அவேர் ஆஃப் இட். ஸோ அதனால எந்த மெயில் ஐடி கரஸ்பாண்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ that we have to be careful. If need be, go to the e-filing, just update the communication portal so that the communication reaches the correct mail ID. And second, one more thing we have noticed this in the old act is ATG registration, in the new it is section 354. So the ATG they are asking for registration, but when we are seeing, we see that the trust deed contains certain religious classes also. So if religious class trust deed irundishna, then department stand is that ATG registration may not be applicable to them, and we may not be in a position to grant it. So another quite a few still they will be granted registration in the nature of charitable come religious, but not exclusively charitable. And in the event of they not being exclusively charitable, the benefit of ATG registration, department is not in a position to grant them that benefit. So this is litigated issue only, but still I would take this opportunity to clarify on the department stance on this. So because of this, quite a few ATG registrations have to meet a sad fate. And certain other area is like the commercial things Sir was saying also, referring to this also, like their income and expenditure statement, when we are going through it, it is all reflecting the commercial nature only. There is no element of charitable intent there only. So that even a Kalyana Mandapam is done, so it is not given at a subsidized cost for promoting some social cause or something like taking classes for poor children or something, but it's rented out for typical family get-togethers and gathering, and the rate charged is also nothing lesser than what a commercial entity otherwise would charge. So those sort of things outrightly is a potent ground which might attract a non-granting of registration. So that is one thing. So that's what. So have my advice is to have a robust documentation, like what the trust is actually doing, and so how it is done with a charitable intent, so that when it comes for the cyclical re-registration, things would be very easy for you, and a competent authority will also be to see it and appreciate it and take it forward. So one of the things is like certain entities re-registration have not been granted. So the statutory remedy is, of course, to knock the doors of Income Tax Appellate Tribunal. But only thing is like till ITAT overturns the act of non-grant of registration, the subsequent years, the act of claiming registration, so that may not be tenable in the eyes of law.
So this thing also I just wanted to present here. So since a lot of educational institutions are there, so I would like to take this opportunity just to discuss briefly how the jurisprudence have evolved over a period of time. It started, only the major landmark things I will briefly touch upon. TMA Pi Foundation. So there the rationale shed by the judiciary is yes, like education is a charitable occupation. It is not a trade per se. So while carrying it out, yes, like reasonable surplus institutes can generate. There is no bar on it. And further adding to it in this PA Inamdar case, so it reaffirmed the rationale set down in TMA Pi, but it drew a strict line on the admissions. So it exactly quoted that this management autonomy in admission cannot degenerate into capitation fee or profiteering. So that one-to-one mapping, like an admission is granted and in turn capitation fee is got from that particular student, or like it is like more than the fees which has been set by the authorized committee for it. So this sort of things is what is the PM Inamdar case says. The other two, the Queen's Education Society and the New Noble Education Society, so they specifically deal with section 1023 exemption. So there it is a different regime altogether. So in Queen's Education Society, what it was told is it discarded the narrow view that incidental surplus means a profit motive. Of course, in the north, because educational institutions have to build infrastructure also. So we have to strike a fine balance between the two. Like if it is hand-to-mouth existence, you collect the fees and you run what is the show now, but then how about the expansion and all those things? So it told that yes, the reasonable surplus, they are entitled to collect it. And it introduced the dominant objective test. Like you should see predominantly what the institution is doing. The solely, it's not to be viewed whether that is only sole object, but it has to be seen whether it is a predominant object only or not. But recently in 2022, Honorable Apex Court in the case of New Noble Education Society, it has told that education means it is solely, it is not predominantly, it should be solely. So for example, an institute claiming under 1023C, so their sole objective should be education only. They should not be doing anything other than that. Of course, incidental activities are viewed positively only, but not any other activity. More than that, the import from this is compliance with the state laws is a mandatory prerequisite. So that is an important takeaway. So this rationale might apply to even section 12A registered entities. So compliance with the allied state laws, if that is not complied with, then it might attract a cancellation of the registration also. So this evolution trend is like from reasonable surplus allowed and red line on admission, then dominant objective test, and then finally sole purpose. So that is in a narrow thing of 1023C alone, but compliance with state law is having a wider import. So in this context, the capitation fee, so you all will be much more aware than me. So this Prohibition of Collection of Capitation Fee Act in the Tamil Nadu, so that governs the capitation fee and the permissible fee structure. So collecting a capitation fee or the fees in excess of the notified rate might attract an possible disqualification. So the consequences of violations are listed out and it is self-explanatory only. So this is one aspect I thought of emphasizing. See, we all would desire to have this charitable interest shoots running permanently only, but the Act envisages a certain scenario like exit tax. So Sir was referring this accreted income. So basically 5 scenarios are enlisted when this exit tax will be triggered. So let me briefly touch upon them. So the first one is like when the registration is cancelled. So this is like any particular violation is observed, like state law is violated or any significant other violations have been noted. So reference is made to the competent authority and competent authority had to cancel it. So then this exit tax is triggered. That is one particular limb. And unauthorized modification. For example, we can take a trust which is into providing medical relief and into the research in the medical field. But suddenly, let us assume that they modify their objects to include that
sale and purchase of medical equipments, and providing consultancy services to certain pharmaceutical companies. And these modifications have been undertaken in the objectives, and neither an approval has been got also. In fact, if they had come for approval, then approval may not have been given also, because there is hardly any charitable intent in those objectives. So if that is being done without being approval, then again this exit tax will get triggered. And then the silent default. So this is what I was referring to. Your registration cycle is getting over, but you have not approached the department with renewal application. So the very act of not approaching only is sufficient to attract this exit tax. So this is the third possible scenario. And fourth one is impossible merger, like charitable trust merging with an private limited company, for example. So for example, as a charitable trust is running certain schools under it ambit, and then suddenly it transfers all its assets to a private limited company, which is also, of course, into an education domain. So here, all the charitable assets is getting subsumed into an corporate entity. So such an impossible merger also attracts an exit tax. And last and final one is dissolution without transfer. So for example, we can take a scenario that an aged person is trustee is looking after the affairs of the trust, and on particular point of time he takes a call that, okay, I am not able to further continue the affairs, so I am dissolving the trust. So within 12 months of it, the assets of the existing trust should be transferred to another trust which is carrying out the similar objectives. If that is not being done, then within 12 months, if that is not being done, so all the assets of the existing trust, they should suffer the exit tax. So this exit tax, like taxation rate, if you see, so it almost attracts 35% maximum marginal rate, if you see. So here one more thing is, like, for example, a trust had a parcel of land. So book value is just 1 crore only, because that was bought 20-30 years back. So when we calculate the exit tax, the formula is assets minus liability. So when we are calculating the asset, so we calculate not the book value of the asset, it is rather the fair market value of the asset. So in this date, if innatha nalamikku and land vitha evlo value, so other we will revalue it. For example, it might be 100 crore today. So that 100 crore minus liabilities, and on that net amount you have to pay 35%. So which means, like, and that too, like, demand is enforceable within 14 days. So the fundamental thing behind this, like, see, charitable institutes right from the inception, so tax exemption have been granted to them so that they can build their corpus, and so they can reach out to the various grassroots levels of the society. So reach out to the needy people. So the moment any of these violations happen, so we have to shell out the tax for all those benefits which they enjoyed, because no more they enjoy the charitable character. So this exit tax is very, very draconian, very strict in the very form. That's why I decided, okay, like, to focus a little bit more on it, so that institutes will be paying special attention and care to it while managing their affairs, and get better acquainted with it. And one more thing, as CITs are told that general public utility is one of the limbs, like, where a lot of litigations is also there. So generally, a trust carrying a general public utility is barred from carrying out any activity in the nature of commerce or trade. Of course, under 2 exceptions, like if it is incidental to it, yes, they can carry. And the activity and the income generated from, receipts generated from those activity should not exceed the 20% of their gross receipts. For instance, like there is an to promote the artisans in the rural area. So there might be a particular body working for it. So they might be selling the merchandise and all those things. So, but then the receipts generated from selling those merchandise should be less than 20% of their total receipts. So this 20% is worked year on year. One particular year, it might be less than 20%. So there is no harm. Exemption is granted as such. Like, it might exceed the 20% on the receipts. So the 20% exceed a year. So for that particular year, their exemptions will not be granted. So and this landmark judgment in GPU category is the order judgment. Adu sir sollirundar pesumbodhu.
So there it has been very clearly marked out by Honorable Apex Court that nominal pricing should be there. Like when we are delivering a particular service, then it should not be like higher markup should not be there. It should be like what is the cost you are incurring, and a reasonable markup over it is allowed, and then that's justifiable. But it should not be overshooting it, so that the profiteering and the commercial intent is very clearly visible there. So that is one thing. Bottom line is post order judgment, revenue will not just scrutinize the 20% in mathematics, but even the nature and purpose of the commercial activity. So that is one thing. And so from what is all emerging is like, so we have to, we all know that for the incidental business, we have to maintain a separate books of account. So as and when during the scrutiny, those things are called for, we should be in a position to produce it separately. That is mandate of the statute also. And if any of the commercial entities functioning under the trust, particularly for the GPU and the 20% runs the risk of hitting the 20% limit, then better to spin it off into a separate entity, maybe a Section 8 company, so which will be in a position to pay a corporate tax as applicable. And I will kindly urge all the participants, like wherever need be, so you may just review the trust deed, and if any religious class is there, so you might remove it if you may need it fit if you wanted the ATG registration also. And so with this thing, I would like to thank the chamber for giving this wonderful opportunity to reaching out. And with this, I would request my colleagues to carry on with other aspects of a new act to give a clear guidance. And with this, I would like to wind up. Thank you. Respected CIT sir, respected JCIT sir, respected President Chamber of Commerce, other office bearers of Chamber of Commerce, my colleagues and participants of this program, a very good evening to you all. I welcome you all to this session. I would like to extend my thanks to the Chamber of Commerce for taking this initiative and organizing this session. So the main focus of this presentation is going to be the key areas where the trust needs to exercise greater attention, along with the changes that has been introduced in the new Income Tax Act 2025. Next. So as sir said, GPU, the trust which is having GPU as its main object, has to exercise greater focus on the kind of business activity they are undertaking. So whether a trust can undertake a business activity, yes, the trust can undertake a business activity, but only when it is incidental to the attainment of main object. And also the receipt from such business activity should not cross 20% of the overall receipts of the trust. Let us take an example of sports promotion trust, so which is involved in promoting the spirit of sports among the youth in that area. Can anyone tell me what can be an incidental activity to the sports promotion trust? Yes, a sports shop, right? So if the income from the sports shop is 20 lakh, and if the income from the trust is 1 crore, then that is completely fine. If the income crosses the 20% threshold, then in that particular year, the trust will lose its exemption status and it will be taxed at maximum marginal rate. And also one more thing, the trust has to maintain separate books of accounts for the business activity. So if separate books of accounts are not maintained for any business activity, then that particular income will be treated as business income and it will be taxed accordingly. Next is income and application. So what constitutes income for the trust? So income from contributions, income from property of the trust, and income from activities. So out of this income, the trust has to spend 85% every year, and it can be either revenue expenditure or even capital expenditure. They can even donate to other trusts which is having similar objects.
The only thing is that they cannot donate towards the corpus of another trust. So that is not accepted as an application for the trust. So next area is corpus donation, where we have to pay more attention. So corpus donations are nothing but donations given with some specific written directions. Like, for example, if 1 crore is donated to a university to construct a library building, so that 1 crore has to be used for the purpose of constructing the library building, and it should not be diverted for any other purpose. So in this case, this corpus donation has to be invested in specified modes as mentioned in section 350. So also the trust has to maintain the details of the corpus donation, like donors, and also the identity of the donors and the written direction from the donors. Everything has to be maintained by the trust. So whenever if the corpus donation is not invested in specified mode, and also if it is used for some other purpose other than the written direction, then it will be treated as specified income and it will be taxed at maximum marginal rate. So next is loan and borrowing. Whether a trust can spend from loans and borrowing? Yes, it can spend from loans and borrowings, but it cannot be treated as application. Only during the year of repayment, it will be treated as application. And the repayment has to be done within 5 years. This is the condition to claim it as an application. We have seen about income and also expenditure. Now we'll see what do we do with this unspent income. The trust can freely accumulate till 15% without any conditions. But once the trust wants to accumulate more than 15% for a specific purpose, say for example, the trust wants to construct a engineering college, or it want to acquire some new capital asset, the trust can accumulate the amount for a period of maximum 5 years. So the trust has to file form 109. Earlier it was form 10, now it is form 109, and it can accumulate for a specific purpose. And this accumulation also has to be invested in specified modes. And next is deemed application. Unfortunately, the trust is not able to spend 85% of its income due to some unforeseen conditions. Like COVID, many trusts were not able to spend their income properly. So under many circumstances, and maybe if the income is not received in that particular year, then the trust can file form 108, earlier it was 9A, and the trust can spend the amount immediate following year or during the year of receipt. Next is capital gains. So if a trust if they are selling its capital asset, whether the capital gain will be exempted from taxation? Yes, it will be exempted from taxation when the entire consideration from such transaction has to be reinvested in another capital asset for the trust. So in that case, it will be exempted. In other words, to whatever extent you are reinvesting in another capital asset, to that extent, capital gain will be exempted from taxation. Here is the formula. It is cost of new asset by net consideration into capital gains. So the next area is, focus area is depreciation. Like if we are acquiring any asset, it should be claimed as an application in the year of acquisition. And from next year, year on year, we cannot claim depreciation on the same asset if it is already claimed as an application during that year. So this is mainly to prevent double tax benefits. Next important area is specified income. So what constitutes a specified income? So number one, if the income is used for the benefit of a related person, if particular income of a hospital, which is a trust, is used for the benefit of the trustee, or some treatment is given free of cost to the trustee, that will constitute as specified income. And also the investments and the corpus donations, which has to be kept in specified modes. If it is not kept in specified mode, or it is not used for the purpose for which it is accumulated, then it will also be treated as specified income. Then comes anonymous donation. Any anonymous donation in excess of 1 lakh or 5% of total donations will also be treated as specified income. So the trusts which are used
created especially for religious purposes or any donation given to university or medical institution with some written directions, then in that case, the anonymous donations will not be treated as specified income. For other trusts, it will be treated as specified income. And the tax treatment for the specified income is, it is MMR, that is maximum marginal rate, 30% of tax plus surcharge plus cess. So it will, that particular income will lose its exemption status and will be taxed at MMR. So now let us see who is a related person. Who is a related person for a trust? Trustees, founders, those who are donating more than 1 lakh, and relatives of the above said persons. So whatever transactions we are doing with the related person, it should be at arm's length. When you are giving property at rent to related person, then that rent should be at par with market rate. It should not be below the market rate. When you are selling or getting any property from the related person, then that should also be not below the market rate. Whenever you are getting the property, you can get below market rate. But when you are selling the property, you should not get below the market rate. And like any other business entity, even the trust has to comply with TDS restrictions and cash expenditure. So the trust, if for any particular expenditure, if it has to deduct TDS, then the trust has to deduct TDS accordingly. It should deposit the same and also file quarterly returns. Whenever the trust fails to deduct TDS, then 30% of such expenditure will be disallowed as application. And regarding cash expenditure, whenever இப்போ நீங்க 10,000 மேல ஒரு பேமெண்ட் பண்றீங்க to a single person in a single day, ஒரே பேமெண்டா இருந்தாலும் சரி, multiple payments to a single person in a single day, that will be disallowed as an application. So in the two areas you should pay little attention. Next, like we are traveling to foreign countries, even the trust can travel to foreign countries. The trust can get foreign contributions. So foreign contribution வாங்கணும் அப்படின்னா the trust should get it itself registered from FCRA and it should comply with the rules and regulations of the FCRA. First thing is that under the old act, that is 1961 act, any trust which gets any foreign contribution irrespective of the quantum, they have to file audit report in 10B and they have to do detailed reporting in audit report. But now under the new income tax act 2025, a quantum is set. Any foreign contribution in excess of 10 lakhs will be treated as large registered NPOs and they only have to give detailed reporting in the audit report. So small trusts, so they enjoy certain liberty in reporting this foreign contribution. Next is expenditure outside India. As we discussed earlier, whether a trust can spend outside India. So the trust can spend panla, but it like only benefit for the in which like any activity in which India is interested and it benefits our country. So like example, international disaster relief, cross-cultural programs, cross-border educational programs, if any such activity in which India is interested, the trust can spend, provided it has to get special approval from the Central Board of Direct Taxes. Like foreign contribution, even for foreign expenditure, it in excess of 10 lakhs will be considered as large NPO and they have to give detailed reporting in audit report. Next is section 354. So until now we have seen the benefits for the trust. Now benefit for the donors. So the trust has to get itself approved under section 354 in order to give tax deduction certificates to the donors. So earlier it was ATG approval. Now it is section 354 approval. So the trust has to file in form 105, which is a new form, same as regular registration, and the trust will get approval for a period of 5 years. So the next is mandatory reporting. The one is statement of donation. So whatever donation you are getting, you have to file this statement before 31st May every year in form 113. So you have to disclose the details of donors and identity of the donors, type of donation, whether it has been paid through cash or through banking channel, everything you have to disclose. Once you file this form 114, that is donor certificate will be automatically generated and it will be sent to the donors to
claim tax deduction in the income tax return. So the main change that has been done under the new act is audit report. So earlier there were 2 audit reports, as you all know, 10B and 10BB. It led to many confusion for the trust to choose the correct audit report. So they have designed a single audit report in the new Income Tax Act, and this audit report is a very dynamic one based on the size of the NPO. So how do we decide the size of the NPO? When the receipts are less than 5 crore and foreign contribution is less than 10 lakh and foreign spending is less than 10 lakh, then those trusts will be constituted as small NPOs. So whatever NPOs which are having in excess of the above said, then those will be constituted as large registered NPOs. So the trust has to maintain proper books of accounts in registered place or notified place in India. Whenever you are changing this registered place, then within 7 days of such change, you have to inform the assessing officer regarding the change. And this is a small comparison of the old and new form. Like registration approval earlier was in 10A and 10AB. Now it is 104 form for provisional approval and 105 for regular approval. And audit report 10B and 10BB. Now it's form 112. And donation statement earlier it was 10BD. Now it is 113. And donor certificate earlier it was 10BE. Now it is 114. And accumulation was done by using form 10. Now it is in 109, and deemed application was earlier done by filing form 9A. Now it is in 108, and this is the new form, change of purpose form. So for example, if the trust could not use the accumulated amount for the specific purpose for which it has accumulated, then in that scenario, the trust can file this form 110 and request AO for change of purpose. Maybe your engineering college kattanum sollittu accumulate pannirundhukla over a period of time, but due to some unfortunate reasons or something, they were not able to construct an engineering college appadina, they can request the AO change in purpose for some other capital expenditure. So what the trust has to keep checking is whether they are having valid registration active under section 332, and whether they are maintaining proper books of accounts in the registered place, and also whether they are maintaining all the investments in the specified mode, and they are meeting all the critical deadlines, that is filing ITR, forms and audit report. Next, I will take you quickly through the new forms. So the first one is provisional registration. So the provisional registration, we all know that we'll get it from CPC. Now it has been made very simple. It's a 1-page form. No irrelevant financial data have been asked in this form, because the trusts which are newly formed are only getting provisional registration. So they will not have any history. So the form has been simplified, and it has to be filed in form 104. And regular registration is form 105. The small trust will have a validity of 10 years. So as I've already said, how do we classify small and large trusts based on the receipts and foreign contribution and spending? So the large trust will have validity of 5 years. So the important feature introduced here is one-time reapplication window. For example, you have applied for registration, and due to some missing documents, your registration is rejected. So what you have to do is you have to use this feature, and you can reapply again, and you can get the registration. This will help the trust from going through unnecessary litigations. So next is audit report. So based on the size of the NPO, the audit report schedules will get automatically adjusted. This is the new audit report. The first part is part A, where you have to fill the basic information. So like name, PAN, address, and tax year, everything. And next is 6A. 6A, you have to give the receipt of the trust, and second is foreign contribution receipt and application of income outside India. Once you fill this, it will decide whether it's a large registered NPO or small registered NPO. And based upon that, you have to fill the further schedules. In part B, you can avoid irrelevant things to you, and you can fill only whatever is required for you. So this in a way helps the small trust to unnecessarily fill
irrelevant data, and it simplifies the audit report. And next, as we all know that new forms 108 for deemed application and 109 for income accumulation, and 110 is the new form for change of purpose. And 113 is for donation statement. And once you file this donation statement, donor certificate will be automatically generated. So these are all the new forms that have been introduced in the new act. So I hope this session brought you some ideas about the new forms and change in the sections. I would like to thank Chamber of Commerce for organizing this session. I would also like to thank every one of you for your patient listening. Thank you. One small intervention. The audit report பார்க்கும்போது அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பார்ட் ஏ பார்ட் பில கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஒரு 13 நிமிஷம் வீடியோ நாங்க கொடுப்போம். அதை நீங்க உங்க லெஷர் டைம்ல பார்த்துக்குங்க. It will be very informative of in a conversation mode how to. It's a very good guide for filling the audit report. That will be shared. So it will be shared to you at your leisure. You can watch that. TDS session முடிச்சிட்டு Respected CET sir, respected JCET sir, exemption, respected DCET madam, exemption, and respected office bearers of ICC. I am Alagar Swami, ITO. I am here to give you a small brief thing about TDS, TCS comparison related to the previous income tax rules 1962 and present income tax rules 2026. Yeah, just I will just rush up because I don't know which most of the time, because earlier our speakers have clearly explained why the new act and new rules have come, what changes they have brought in, what they have changes have brought in, and just as a overall review, we see that there is reduction of rules goes from 511 to 333, which is 35% of reduction rules, and reduction forms. The number of forms have come from 399 to 190. And the reform principles include rationalization, consolidation. Everything has to be simplified. It should be very easy. And we don't want to have continue with the age-old provisions which are all not relevant today. That is removal of redundancies. And the tabular presentation, we are having much more tables right now compared to the previous acts and rules. And we have also discussed with the stakeholders before finalizing the new act and rules, and we have also considered the grievances what we received, and based on the grievances also we made a lot of improvements. And I will just give you a brief thing about TDS provisions in the new rules, and I will go with one or two sections of TDS. And earlier I'm now speaking இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கிறது வந்து TDS சம்பந்தமான ரூல்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ முன்ன வந்து 1962 பழைய ஆக்ட்ல பழைய ரூல்ஸ்ல வந்து 29 ரூல்ஸ் இருந்தது. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு 19 ரூல்ஸ் மட்டும் தான் இப்போ இருக்கு. தேவையில்லாத ரூல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டோம். எது தேவையோ அந்த ரூல்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணி 19 ரூல்ஸா குறைச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி சப் ரூல்ஸ் வந்து மொத்தம் 170 to 150 இருந்தது பழைய ரூல்ஸ் புக்ல. இப்போ புது ரூல்ஸ்ல 95 to 105 தான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்புறம் ஃபார்ம்ஸ் அதே மாதிரி தான். முன்ன 33 ஃபார்ம்ஸ் இருந்தது. ஒரு சில ஃபார்ம்ஸ் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் நாங்க டேபிள்லே. 33 ஃபார்ம்ஸ் இருந்தது டிடிஎஸ் ஃபார்ம்ஸ். இப்போ அதை வந்து 26 ஃபார்ம்ஸா குறைச்சிருக்கோம். தேவையில்லாத ஃபார்ம்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணிட்டோம். இல்ல சில ஃபார்ம்ஸ் வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் இருக்குன்னா அதை வந்து மெர்ஜ் பண்ணி கம்மி பண்ணி வச்சிருக்கோம். நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கவுண்ட்ஸ் ஆல்சோ டிடிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 14,000 வேர்டிங்ஸ் வரைக்கும் இருந்தது. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா பல்கியா இருந்ததை ஒரு 8,000 to 9,500 வேர்ட்ஸா குறைச்சிருக்கோம். அண்ட் ரூல்ஸும் ஃபார்ம்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்கேட்டர்டா இருந்தது. பழைய ரூல்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் ரூல்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட்லையும் ரொம்ப ஸ்கேட்டர்டா இங்கிருந்து ப்ரொவிஷன் அவங்க சார் சொன்ன மாதிரி ப்ரொவிஷோ அது இதெல்லாம் சிடி செலக்ட் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் இங்கேயும் அதை ஃபாலோ அப் அதுக்கப்புறம் அதை கண்டினியூட்டி எல்லாம் கண்டினியூ பார்க்கறது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருந்ததுனால இப்போ எல்லாமே சீக்வன்சியலா அப்படியே குரூப்டா கொண்டு வந்துருக்கிறோம்.
அப்புறம் இதுல என்னென்ன பழைய ரூல்ஸ் புது ரூல்ஸ்ல இருக்குல்ல மேஜர் கம்பேரிசன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து பழைய ரூல்ஸ்ல வந்து லெகசி ரூல்ஸ் 1962ல எப்படி இருந்ததோ அதைவே தான் ப்ரொவிஷோ இல்லை எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்னு கொடுத்து கொஞ்சம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷனல் மாடியூல்ஸ் முக்கியமான என்ன ஹைலைட்ஸ் என்னென்ன தேவையோ அதை மட்டும் தான் இப்போ நம்ம புது ரூல்ஸ்ல கொண்டு வந்திருக்கோம். லாங்குவேஜ் அதே மாதிரி தான். இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட்ல இன்கம் டேக்ஸ் ரூல்ஸ் இருக்க லாங்குவேஜ் ஒருத்தருக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா இவரோட நாலேஜபிள் பர்சன் யாரும் இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு காமெடியா சொல்லுவாங்க. ஆனா இப்போ வந்து கொஞ்சம் பிளெயின் லாங்குவேஜை மாத்திருக்கோம். ஏன்னா யார் வேணா படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டா இருக்க வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கோம். அப்புறம் கம்ப்ளைன்ஸ் நம்ம எப்படி அதை யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து முன்னாடி எலக்ட்ரானிக் மேனுவல் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. மேனுவலா ஃபைல் பண்ணுவோம், இல்லை எலக்ட்ரானிக்ல ஃபைல் பண்ணுவோம். சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இன்னும் நிறைய பேருக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் சால்வ் ஆகாமே இருக்கு. கிரீவன்சஸ் நிறைய பார்க்குறோம், சிபிகிராம்ஸ் யூனிஃபார்ம் பெட்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வருது. ஸோ அதனால இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம், டிஜிட்டல் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ் ஆக்கிட்டோம். இ ஃபைலிங் எல்லாம் ஆட்டோ அப்ரூவல்ஸ், ஓடிபி பேஸ்ட் அப்ரூவல்ஸ், காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய குறைச்சிட்டோம். அப்புறம் டேட்டா சப்மிஷன் அப்படிதான். முன்ன வந்து பல அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ எல்லாத்தையும் இன்டெகிரேட்டட் இன்டூ ஒரு சின்ன ரூல்ஸ்ல எல்லாத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம். அப்புறம் தேவையில்லாத ரிப்பீட்டட் ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு எல்லாம் கன்சாலிடேட்டட் ப்ரொசீஜரா கொண்டு வந்திருக்கோம். இது ஜஸ்ட் ஒரு பைச்சார்ட் மாதிரி தான். ஏற்கனவே அந்த ரூல்ஸ் கம்பேரிசன் இருக்கிறது வந்து 29 ரூல்ஸ் 19 ஆயிடுச்சு, 33 ஃபார்ம்ஸ் 26 ஆயிடுச்சு, 175 சப் ரூல்ஸ் வந்து 100 ரூல்ஸ் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு பிக்சரைஸ் கம்பேரிசன். நெக்ஸ்ட் இப்போ புது ரூல்ஸ்ல இந்த நியூ ரூல்ஸ் இப்போ எந்த இடத்துல நமக்கு வந்து அட்வான்டேஜா இருக்கு, எதெல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூல மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ எர்லியரா என்னாச்சு அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் நான் கவர்மெண்ட் என்டிட்டிஸ் டிடிஎஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இங்க இருக்கவங்க எல்லாத்தோடைய ஆஃபீஸ்லயும் டிடிஎஸ் ரிலேட்டடா ஏதோ ஒரு டவுட்டோ, ஏதோ ஒரு கன்ஃபியூஷனோ, ஏதோ உங்களுக்கு ஒரு கிரீவன்ஸோ, ஏதோ ஒரு பெண்டன்சி இருந்திருக்கும் இந்த 1 or 2 3 இயர்ஸ்க்குள்ளேயே. அப்போ நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நார்ம்ஸா இருக்கு, நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நார்ம்ஸா இருக்கு. இப்போ அதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, எல்லாத்தையும் கன்ஃபியூஷனல் கிளாரிட்டி எல்லாம் பிரிச்சு வச்சுட்டு we are having கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு செப்பரேட் ஃபார்ம்ஸும் நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு செப்பரேட் ஃபார்ம்ஸும் நம்ம கிளியரா கொண்டு வந்துட்டோம். எதுக்காக இப்படி கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, there is a confusion. இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு சில அவங்க வந்து டிடிஎஸ் வந்து ஏஎன் பிஎன் அந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து பேமெண்ட் பேஸ்ல நமக்கு தெரியும் டெட்லைன்ல என்ன அப்படின்ட்டு. ஒவ்வொரு குவார்டர் முடிஞ்சணும், நெக்ஸ்ட் 30 டேஸ்ல ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும். எவ்ரி மந்த் டிடிஎஸ் பிடிச்சதா நெக்ஸ்ட் மந்த் 7th ஃபைல் பண்ணணும். அப்புறம் டிசிஎஸ்லும் டிடிஎஸ்லயுமே ஒரு சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்தது. டிடிஎஸ் கடைசி மாசம் டெட்லைன்ல மார்ச் மாசம் முடிஞ்சோன்னா ஏப்ரல் 7ஆம் தேதிக்குள்ள டிசிஎஸ் நம்ம ஃபைல் பண்ணணும். டிடிஎஸ் வந்து 30 டேஸ் கழிச்சிருக்கு. சில பேர் அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்துடும், எது 7 நாள் எது 30 நாள்னு. இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்றதுக்கு ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி இப்போ எல்லாத்தையும் பண்ணி ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி இருக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம டிசிஎஸ் வந்து 7th ஏப்ரல் இருந்த அந்த டெட்லைன் வந்து டிடிஎஸ் 30th ஏப்ரல் இருந்த அந்த டெட்லைன் ரெண்டையும் மரிச்சு பண்ணி டிசிஎஸ் டிடிஎஸ் எந்த பேமெண்ட்ஸா இருந்தாலும் அதை வந்து 30th ஏப்ரல் வரைக்கும் டைம் கொடுத்துரும். இனிமே அந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லை நியூ ரூல்ஸ் படி. அதே மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 4 பேர் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்றாங்க அப்படின்னா 4 பேர் வந்து செப்பரேட் ஃபார்ம்ஸ் ஃபைல் பண்ணுவாங்க, டிசிஎஸ் ரிலேட்டட் ஃபார்ம்ஸ். இதெல்லாத்தையும் மர்ஜ் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் ஃபார்மா எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டோம். இப்போ 4 பேர்ல 2 பேர் ஃபைல் பண்ணுவாங்க, 2 பேர் ஃபைல் பண்ணாம விட்டுருவாங்க. இதெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கடைசியா நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி 2 பேர் ஃபைல் பண்ணணும், 4 பேருக்கும் நோட்டீஸ் வருது. இந்த பிரச்சனைகளை அவாய்ட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி we have seen that. Next, this is very very important. Almost in the 2 months எல்லாருமே இந்த டிடிஎஸ் லோவர் டிடிஎஸ் நில் டிடிஎஸ் பத்தி தான் நிறைய அப்ளிகேஷன் போட்டிருப்பாங்க. இப்போ அதுல வந்து என்னன்னா, பழைய ரூல்ஸ் படி 4 ரூல்ஸ் இருந்தது டிடிஎஸ்ல. 28 AA 28 AB 29 அப்படின்னு 4 ரூல்ஸ் இருந்து டிசிஎஸ்க்கு 2 இருந்தது. இப்போ வந்து அப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மும் வந்து லோவர் டிவிஷன் டேக்ஸ் நில் டிடக்ஷன் டேக்ஸுக்கு வந்து ஃபார்ம் 13 அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம் இருந்தது. இப்போ புது ரூல்ஸ் படி இந்த எல்லாத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் ரூலா we have converted into a single rule. அதே மாதிரி NPOs வந்து they can also apply for lower deduction tax, nil deduction tax மட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ lower deduction அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ அசஸிங் ஆஃபீஸர் வந்து டிடிஎஸ் அசஸிங் ஆஃபீஸர் வந்து he has an opportunity. ஒருத்தர் வந்து nil deduction tax அப்ளை பண்றாரு அப்படின்னா அவர் கொடுக்க முடியல அப்படின்னா அதை ரிஜெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க கேட்டதுல வந்து உங்களுக்கு நில் வராதுங்க, லோயர் தான் வரும்னா கூட லோயர் டிடக்ஷன் கூட அப்ளை பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10% இருக்குது அப்படின்னா 8% இருக்கு அப்படின்னா அவர் இன்னும் கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். இவருக்கு வந்து 3% கொடுக்கலாங்கிற மாதிரி அதை கூட கொடுக்கலாம், நில் அப்ளை பண்ணியிருந்தா இல்லைன்னா கூட. இப்போ another important thing in the new rules என்ன அப்படின்னா, இந்த சைல்ட் சர்டிஃபிகேட் கான்செப்ட். அதாவது இப்போ முன்ன வந்து நம்ம இந்த என்டிசி அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபார்ம் 13 ஃபைல் பண்ணுவோம். இப்போ ஃபார்ம் 128 அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்ம்ல நம்ம ஃபைல் பண்ணலாம்.
ஃபைல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு டிடக்டர் ஒரு டிடக்டிவ் ஒருத்தர் வந்து எங்கிட்ட அப்ளிகேஷன் கேட்குறாரு, இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து லோ டிடக்ஷன் டேக்ஸ் போட்டு கொடுங்க, லின் டிடக்ஷன் டேக்ஸ் போட்டு கொடுங்கன்னு நம்ம அசிங் ஆஃபீஸர் நம்ம டிடிஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாரு. ஆனா ஒரு பெரிய கம்பெனி வந்து ஒரு 1000 பேர் 10,000 பேர் 20,000 பேருக்கு மொத்தமா ஒருத்தர் வந்து நோ டிடக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் லோ டிடக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் கேட்கிறாரு அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது. அவர் கொடுக்குற சர்டிஃபிகேட் எல்லாருமே கிளைம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அந்த 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 டிடக்டர் ரிலேஷன் இல்லாதவங்க கூட இந்த சர்டிஃபிகேட் எங்களுக்கும் அப்ளிகல் ஆகும்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அசிங் ஆஃபீஸருக்கும் சில நேரங்களில் சிரமங்களை கொடுக்குது. இந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு இப்போ இந்த சைல்டு சர்டிஃபிகேட் கான்செப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருச்சு. அதாவது இந்த ட்ரேசஸ்லேயே வந்து எந்த டிடக்டர் எந்த டிடக்டிக்கு எவ்வளோ டிடக்ஷன் இது கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது கிளியராகவே மென்ஷன் ஆகிடும் பல்க் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணும்பொழுது. இப்போ சேலரி டாக்ஸ் பேயர்ஸ் அண்ட் ஏஎன் இப்போ வந்து சேலரி டாக்ஸ் பேயர்ஸ் அப்படின்னா முன்ன 2 ரூல்ஸ் இருந்தது. ரூல் 26A சேலரி இன்கம் வாங்குறவங்களுக்கான ரூல் 26A அண்ட் அதர் இன்கம் அதர் தேன் சேலரி வாங்குறவங்களுக்கு ரூல் 26B அப்படின்னு 2 தான் இருந்தது. இப்போ நியூ ரூல்ஸ் படி எல்லாத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி ரூல் 26A அண்ட் 26B எல்லாம் மெர்ஜ் பண்ணி சிங்கிள் ரூல் அண்ட் சிங்கிள் ஃபார்மா எல்லாம் மாத்திட்டோம். இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா எம்ப்ளாயிஸ் வந்து அவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாகுது. டிடிஎஸ் இப்போ எம்ப்ளாயருக்கு வந்து டிடிஎஸ் ஒர்க்கிங் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸியாகுது. பேப்பர் ஒர்க்கு ரொம்ப குறையுது. நிறைய பேருக்கு இந்த நிறைய ஃபார்ம் 16 இஷ்யூ பண்ணாங்களா, ஃபார்ம் 16A இஷ்யூ பண்ணுறாங்களா, ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. சில எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஃபார்ம் 16A இஷ்யூ பண்ணிடுறாங்க, ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லி எல்லாம் போட்டு நிறைய கிரீவன்ஸ் வி ஆர் ஃபேஸிங். இப்போ இதெல்லாம் இந்த நியூ ரூல்ஸில் வி ஹவ் கட்டில் டவுன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் டிடக்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பின் பேஸ்ட் இது நம்ம கவர்மெண்ட் இங்கே நம்ம கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் இல்லாதனால வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் திங். இப்போ இதெல்லாம் என்ன இப்போ நம்ம இதெல்லாம் என்னென்ன வந்து நமக்கு இந்த புது ரூல்ஸ்ல இன்கம் டேக்ஸ் ரூல்ஸ் 2026ல புது ரூல்ஸ்ல என்னென்னலாம் நம்மளாம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம், இதை என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆட்டோ பாப்புலேஷன், அதாவது ப்ரீவியஸா இருந்த பழைய டேட்டா நம்மளோட என்னென்ன டேட்டா இருக்கோ எல்லாத்தையும் சிபிசி 2.0 ட்ரைசஸ் 2.0 அப்படிங்கிறதுல எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வந்து மெர்ஜ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ நம்ம பழைய டேட்டா அதுவும் புதுசாக மிஸ் ஆகிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. நம்ம பழைய டேட்டா எது இருந்தாலும் இதில் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்புறம் நிறைய டேட்டா வந்து ஆல்ரெடி ஃபில் ஆகிருக்கும். நம்மளுடைய ட்ரேசஸ் போர்ட்டல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி டிடிஎஸ் ரிலேட்டட் ட்ரேசஸ் போர்ட்டல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஆட்டோ பாப்புலேட்டடாக இருக்கும். அப்புறம் நம்மளுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கு, எந்த கைடன்ஸ் ஏதாவது வேணாலும் நம்ம அந்த இடத்துலயே ஆன்லைன் வீடியோஸும் இருக்கும். நம்ம அதை கிளிக் பண்ணி எப்படி ஃபில் பண்றது, இப்போ சிடி சார் கூட சொன்னார் ஒரு வீடியோ ஒன்று ஷேர் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி அதுலயே போய் பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் ரிலேட்டடான எப்படி அந்த இடத்துல எப்படி ஃபில் பண்றது இதெல்லாம் வீடியோஸ் ஆன்லைன் வீடியோஸ் எல்லாமே அதுலயே இருக்கும். அப்புறம் இன்னொன்று கடைசி ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா நிறைய ஃபார்ம்ஸ் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிடுவோம், வரதுக்கு 2 நாள் ஆகும் 3 நாள் ஆகும். நம்ம ஆஃபீஸர் உடனே கேட்பாரு, இல்லை ஆன்லைன் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு உடனே தேவைப்படும். அது எப்படி 48 hours கழிச்சது டவுன்லோட் ஆகும். இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை. இப்போ புது ரூல்ஸ் அண்ட் ஆக்ட்ல வந்து எல்லாமே டிடிஎஸ் ரிலேட்டட் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் இமிடியட்லி டவுன்லோடபிள். நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உடனே டவுன்லோடே அப்பயே நீங்க அதை சேவ் பண்ணி ஃபர்தர் யூஸ்க்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, இப்போ இந்த நியூ டிடிஎஸ் டிசிஎஸ் ரிலேட்டட் அந்த இதுல வந்து ரூல்ஸ் புக்ல வந்து இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் நமக்கு தேவையான சேஞ்சஸ்ல என்னென்ன அப்படின்னா இப்போ செலான் கன்சம்ஷன் இடத்துல தான் நிறைய பேர் மேஜரா தப்பு பண்றாங்க. என்ன நடக்குது அப்படின்னா செலான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 5,000 rupees தான் செலான் கட்டியிருப்பாங்க. ஆனா செலான் கிளைம் பண்ணும்போது தவறுதலாவோ இல்லை பை மிஸ்டேக்கோ ஒரு 6,000 7,000 ரூபாய்க்கு டிடிஎஸ் கிளைம் பண்ணிடுறாங்க. ஆனா சிஸ்டம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுது, ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு அதை அனுப்புது. இந்த மாதிரி இவங்க 5,000 ரூபாய் தான் பணம் கட்டியிருக்காங்க, ஆனா 7,000 ரூபாய் கிளைம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி சஸ்பீஷியஸ் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேட்டகரியில கொண்டு போய் நிறுத்திடுது. ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு இந்த முறை நீங்க எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும்தான் நீங்க வந்து கிளைம் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ரியல் டைம் பேலன்ஸ் அப்டேட்ஸ் டு அவாய்ட் டபுள் புக்கிங் அதாவது ஒரே செலானை வந்து 2 விதமான பார்ட்டிகளுக்கு நம்ம டேக் பண்ணி அந்த கேஸ் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். இது தெரிஞ்சும் நடக்கலாம், தெரியாம நடக்கலாம். ஒரு ஸ்டாஃப் செஞ்சுட்டு இருப்பாரு, அவர் டக்குன்னு டைம் முடிச்சு கிளம்பி போயிடுவாரு. அடுத்து அவரோட சீனியர் யாரோ ஒருத்தர் உட்காரும் போது அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு, ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த ஃபைல் பண்ண அந்த இதை கவனிக்காம இவரும் அந்த செலானை இன்னொரு இதுக்கும் ஃபைல் பண்ணிடுறாரு. இந்த மாதிரி ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கும் பொழுது சஸ்பீஷியஸ் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு வந்து நின்றுடுது. அதை ரிலீஸ் பண்றது பெரிய போராட்டம் ஆயிடுது. இப்போ நாங்க வந்து அவங்ககிட்ட எல்லா டீட்டெயிலும் வாங்கி இது உண்மையா ஜென்யூனா எல்லாம் பார்த்து செய்ய வேண்டியதா இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய அப்டேட்ஸ் வந்து இப்போ நியூ ரூல்ஸ்ல வந்திருக்கு. அப்புறம் உங்களுக்கு ரிலேட்டடா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ரிலேட்டடா என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா எஃப்ஏக்யூஸ் இருக்கு. நீங்களே ஓப்பன் பண்ணி எஃப்ஏக்யூஸ் ஓப்பன் பண்ணி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்க்கும் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு தேவையான டவுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கான ஆன்சர் அதுலயே இருக்கும், அதையும் பார்த்துக்கலாம். கைடன்ஸ் நோட்ஸும் இருக்கு. அப்புறம் ப்ரௌச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஜென்ரலா ஓவராலா நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு அதையும் பார்த்துக்கலாம்.
அப்புறம் யூசர் மேனுவல்ஸ், ஆடியோ விஷுவல் கண்டென்ட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும். அப்புறம் சம்வாத் செஷன்ஸ், இந்த மாதிரி நம்ம அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே நடத்துகிறோம். ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து எல்லாம் தேவைப்படுற அந்த இதெல்லாம் நம்ம நடத்துகிறோம். இது எல்லாமே வந்து இந்த நியூ ஆக்ஷன் ரூல்ஸ் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான். இப்போ இந்த ப்ரீவியஸாக இருந்த ஃபார்ம்ஸில் ஒரு சின்ன ஹைலைட்ஸ் மட்டும் போடுறோம் டிடிஎஸ் ரிலேட்டட். ஏற்கனவே இருந்த ஃபார்ம்ஸ் என்ன, புது ஃபார்ம் என்ன அப்படிங்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்ம் 24Q அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ அது வந்து ஃபார்ம் 138 மாறி இருக்கு. அதே மாதிரி நான் சேலரி ரெசிடென்ட்ஸ்க்கு டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் வந்து 26Qல ஃபைல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அது வந்து ஃபார்ம் 140 அப்படின்னு மாறி இருக்கு. அதே மாதிரி என்ஆர்ஐக்கு வந்து 27Q ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் 144 மாறி இருக்கு. டிசிஎஸ் ரிட்டர்ன் வந்து ஃபார்ம் 27EQங்கிறது வந்து ஃபார்ம் 143 அப்படின்னு மாறி இருக்கு. அப்புறம் செலான் கம் ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி விற்கிறோம், ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்ட், இது ரெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட்டடா அது டிடிஎஸ் பிடிக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு 4 விதமான 26QB, QC, QD, QE அப்படின்னு 4 விதமான ஃபார்ம்ஸ் இருந்தது. அந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இப்போ மெர்ஜ் பண்ணி யுனைடடா ஃபார்ம் 141 அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கு. அப்புறம் சர்டிஃபிகேட் வந்து இப்போ டிடிஎஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து சேலரி ஃபார்ம் 16, நான் சேலரி ஃபார்ம் 16A, இதெல்லாம் வந்து ஃபார்ம் 16 வந்து ஃபார்ம் 130 ஆயிடுச்சு, ஃபார்ம் 16A வந்து 131 ஆயிடுச்சு ஃபார்ம். அதே மாதிரி நம்ம 15G 15H அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். இப்போ நிறைய பேருக்கு மேஜரா எவ்ரி குவார்டர் எண்டு வரும்போது சீனியர் சிட்டிசன்ஸோ ஜென்ரலாக பேங்க்ல எப்படி போட்டிருக்காங்க, அவங்க வர்ற ஒரே டவுட் வந்து ஃபார்ம் 15G 15H ரிலேட்டட் தான். அது வந்து இப்போ எல்லாம் மெர்ஜ் பண்ணி யூனிஃபைடு ஃபார்ம் 121 அப்படின்னு வந்துருச்சு. இவங்க தனியாக ஃபார்ம் 15G 15H தனித்தனியாக ஃபில்அப் பண்ணி பேங்க்கோ எங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குற இடத்துல கொடுக்க வேண்டியதில்லை, ஃபார்ம் 121 கொடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இதே மாதிரி தான் ஃபார்ம் ஃபாரின் ரெமிட்டன்ஸ்க்கு வந்து ஃபார்ம் 145 அண்ட் சிஎஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்கிற ஃபாரின் ரெமிட்டன்ஸ்க்கு வந்து ஃபார்ம் 146 அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு. இப்போ கடைசியாக ப்ராசிக்யூஷன் டிடிஎஸ் பற்றி நிறைய பேர் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கிற ஒரு செக்ஷன்னா ப்ராசிக்யூஷன் செக்ஷன் தான். ஏன்னா மற்ற எல்லா செக்ஷன் கூட நம்ம டைம் இருக்கு முடிச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணிடுவோம். ப்ராசிக்யூஷன் வரும்போது பீப்புள் ஆர் பிகமிங் லிட்டில் அலர்ட், தேர் ஃபேஸிங் தி ப்ராப்ளம். என்ன அப்படின்னா இப்போ ஓல்டு ஆக்ட் படி இப்போ எதனால வந்து ப்ராசிக்யூஷன் பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கே சொல்கிறோம் அப்படின்னா, முன்ன இருந்ததை விட இப்போ கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாங்க. இப்போ ஓல்டு செக்ஷன் படி ஃபெயிலியர் டு பே டிடிஎஸ் மட்டும் தான் ப்ராசிக்யூஷன் வரும். ஒருத்தருக்கு வந்து பணம் வந்து பிடிச்சிட்டு கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ல கட்டாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா தான் ப்ராசிக்யூஷன் வரும். ஆனால் புது ஆக்ட் படி செக்ஷன் 476 படி நீங்க வந்து பிடிக்காம விட்டாலும் டிலேடா கட்டாம விட்டாதான் முன்னாடி வந்து ப்ராசிக்யூஷன் வரும். இப்போ பிடிச்சிட்டு நீங்க லேட்டா கட்டுறீங்க, உங்களுக்கு நம்ம வந்து டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ற டைம் வரைக்கும் நம்ம கட்டலாம், கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு கட்டிடலாம். டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ற அந்த டைம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க கட்டினீங்கன்னா ப்ராசிக்யூஷன் வி ஆர் இன்வைட்டிங். இது கொஞ்சம் முக்கியமான சேஞ்சு, இதை கொஞ்சம் எல்லாரும் கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுங்க. ப்ராசிக்யூஷன் இஸ் இன்வைட்டட் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் பேயிங் ஆஃப்டர் தி டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைலிங் டேட். அப்புறம் கோர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, டிலே டெபாசிட்டா இருந்ததுன்னா எப்படி டெபாசிட் பண்ணிட்டாங்கல்ல, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எதுக்கு ப்ராசிக்யூஷன் அப்படின்ட்டு அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ப்ராசிக்யூஷன் அவங்களை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அசசியை. ஆனால் இப்போ புது இதில் ஆக்ட்லேயே வந்துடுச்சு, டிலே டெபாசிட் பியாண்ட் த ரிட்டர்ன் ஃபைலிங் டேட்டா இருந்தால் அது கிரிமினல் அஃபென்ஸாக கருதப்படும். ஸோ டிடிஎஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குவார்டர் ரிட்டர்ன் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச்சுக்கான ஃபைனல் குவார்டர்லி ரிட்டர்னாக இருந்தால் அது வந்து மே 31 வரைக்கும் டைம் இருக்குது ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த பேமெண்ட்டை பண்ணிடணும், பிடிச்ச பேமெண்ட்டை. ஒருவேளை மே 31 முடிஞ்சு ஜூன் 1 நீங்கள் அந்த அமௌண்ட்டை ஃபைல் பண்ணாலும் கூட ப்ராசிக்யூஷன் இன்வைட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது மைண்டில் வச்சுக்கங்க. அப்புறம் அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் மேஜர் திங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். ஜஸ்ட் பேர்ட்ஸ் ஐ வியூவில் டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணலைன்னா என்ன வரும், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு 1% வரும். டிடிஎஸ் பிடிச்சிட்டோம் கட்டாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து 1.5% பெர் மந்த் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். லேட் ஃபைலிங் ஆஃப் டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் டெட்லைன் அன்னைக்கு வரைக்குள்ள ஃபைல் பண்ணாமல் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நாள் கழிச்சு ஃபைல் பண்ணுறோமோ ஒவ்வொரு நாளைக்கும் 200 ரூபா நம்ம லேட் ஃபீ வரும். அதே மாதிரி டிலேடு டெபாசிட் பியாண்ட் த ரிட்டர்ன் டியூ டேட், அதுக்கு வந்து ப்ராசிக்யூஷன் அண்டர் செக்ஷன் 476. இந்த ப்ராசிக்யூஷன்ல வந்து அதிகபட்சமாக மினிமம் 3 months to 7 years ரிகரசிவ் ப்ரெசன்மெண்ட் வரதுக்கான ஸ்கோப் இருக்கு. ப்ராசிக்யூஷன் லான்ச் பண்ணுவாங்க, பட் அதுக்கப்புறம் இன்னும் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் இதை பார்த்து பெருசாக யாரும் பயந்துட வேண்டாம். ப்ராசிக்யூஷன் லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் காம்பவுண்டிங் கூட அப்ளை பண்ணலாம். காம்பவுண்டிங் அப்ளை பண்ணிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் அப்ளை ஃபார் தி காம்பவுண்டிங் அண்ட் அவர் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெல்பிங் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு கோ ஃபார் காம்பவுண்டிங். அண்ட் ஐ ஹவ் இன் திருப்பூர் ஆஃபீஸில் வந்து நானே வந்து ஒரு 6 பேருக்கு வந்து காம்பவுண்டிங் முடிச்சு கேஸை டிஸ்மிஸ் பண்ணி வெளியே வாங்கிட்டேன். தட்ஸ் வாட் பிகாஸ் ஃப்ரம் அவர் அட்வைஸ் ஃப்ரம் அவர் கைடன்ஸ் ஃப்ரம் CIT அண்ட் அடிஷனல் CIT.
Thanks a lot, everyone, for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Alagiri. Thank you, Alagiri, answer. Now we are on open house and interactions. Please, stand up, introduce yourself and ask a question. So before the question and answer section open house starts, Mr. Alagarasamy இப்போ வந்து கடைசியா சொன்ன பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னாரு. அது எப்படின்னா டாக்டர்கிட்ட போகும்போது டாக்டர் வந்து இது இருக்கு இது பண்ணணும்னா பயந்துருவோம். அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க பார்த்துக்கிறாங்கல்ல, அதே மாதிரி தான். டாக்டர் நம்பி விட்டுருங்க, எங்களை நம்பி விட்டுருங்க. Be cautious, we are there to help. பயப்பட வேண்டாம், but follow the rules. We all know that we have got the citizenship certificates well within time and without much disturbances. And if you all agree and you all received the certificate without any interference in the department, no questions. Only a few questions were asked that were very, very relevant, and we answered it immediately without any further process. You get the certificate. We all have to thank Mr. President. We all know. I practiced for more than 30 years, but I know how difficult it was in the earlier days to get a decision. Now it's very good. Thank you. Thank you. And this meeting was very good. And we are all have to thank Mr. Keeper. He did the same meeting last year also, I think, in the press office. But he gave speech that day. Everybody. Okay, that meeting was also good. I think I should have been also with that. So this is a very deep there are. We cannot ask these questions every now and then to the office. These kind of meetings happen. Now coming to our problems. Sir, you rightly said that you have sent an email asking questions and the email was not seen and the answers were not given, and 3 times you gave opportunity and you rejected. Now there is no course other than going to ITAT for an appeal. Am I right, sir? As on today, for those registrations which we could not grant because of non-compliance, the law was as it was on the 31st of March. The new act provides for reapplication under section under form 105. 2 conditions are there. Condition number 1 is that it should be filed within 1 month. That already over. Secondly, it can be only for the reason that it is for the non-compliance and not on any merits. Thirdly, it is only once. You have a window, you go to, this is a very practical solution I'm giving. Go to Honorable ITAT, file an appeal, and there are enough citations which says, நீங்க காமிச்சீங்கனால at the first hearing, they will be very happy to give a disposal. It will be set aside. நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா simple follow up only. Same 7 questions only we will ask. We will not ask you more questions. அது இருந்தா போதும், because you are all coming for a renewal. Very simple. You ask only for some registration document, maybe balance sheet, something like that. Or very, very simple. But it's our mistake, we missed it. But it's all very small mistake. They couldn't see the email in proper time. And they will come and say, our audit has not advised properly and all that. So my request is that for even small non-written filing or non-written filing of TDS or small mistake of TDS, I get SMS, I get a lot of communication. So you can add those things also in your exemption section. Add phone numbers and SMS. Provided that phone number is there registered and you are using it. One more chance. இல்ல கரெக்ட். இதுல நீங்க சொன்னீங்க அப்பீல் மட்டும் தான் ஒரே ஒரு ஸ்கோப்பான்னு. I would say yes. In the past எப்படி ஆனிச்சுன்னா, for those who came in the month of March last year itself for renewal, to whom we did not grant because they did not come on respond, still they suppose September first weekly I reject பண்ணிட்டேன்னா, they had again applied it before the 30th of September. I have granted because legally they are allowed to. இப்போ வந்து I will not consider it because it is better that we take the route of tribunal, because
நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு. நம்ம போயிட்டு வந்தா தான் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம கரெக்டா பண்ணுவோம். Same thing. Now we are given 5 years to bigger trust and 10 years to smaller trust. The trust may not be the same auditor. Auditor may also not follow. The trustees also may not follow. So, like income tax returns, you can add this remainder for the new renewal also. And the remainder renewal software. My request. 100% true. It's our duty to remain to the clients. It's our duty, the trustees' duty to see the renewal is coming. Also, my request is department can. Well taken, guy. This is there in the thought process. Somebody told me that you have done 31,000 applications. Either one, why don't you document it in such a manner that you use for the next person when they come, they face the similar situation. My answer was, I do not want to document it because I do not want such a problem to occur. So we are looking at from that point of view. 5 years down the line, ipo இந்த இதுக்குள்ள we will have some solution to make sure that நீங்க சொன்ன மாதிரி ரிட்டர்ன்ல இன்கார்பரேட் ஆயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா வர்றது இதெல்லாம். So I am sure that this will be the thought process. We still have 5 years time. You will have the changes coming up very soon. I feel so. We have given the similar recommendations from our officers' point of view. So well taken. Thank you. Thank you. One more thing on TDS, sir. He went like a horse to make the presentation very quickly. And thank you. We all know him very well. குதிரை வேகத்தில் போனார் இல்லையா? Sir, that so the last one, last question. See, if I don't pay the tax within May 30th, right, sir, May 30th, and I get the process triggered. Most of the cases you all know that they come for audit with us. That the books will be presented in June or July or even August, and we advise them. So, sir, you should have deducted TDS. You are not done it. So we make them to deduct. We make them to pay. We make them to file ETS return. We make them to pay 200 rupees every day. But still they go to jail. This is not proper. Correct. This is what earlier it was such more. Somebody was deducted, not paid. Somebody was never, never deducted itself. He was scot free. Other we have plugged. But in this case, you are saying that this should be deducted or something. No, there is no bad intention on the part of the assessee or on the part of the advisor. They all work together, sit together and see if they have missed some kind of legal complaints. Before filing the return, they make the complaints happen, and then they pay the government along with interest, along with penalty will be. And why the? I think that rule of 25,000 and 60 days. Sir, that 25 lakhs. 25 lakhs, yes. CAT has he is the final person who decides whether prosecution has to be launched or not. And only we initiate the prosecution, sir. But the process will be finalized only CAT, sir, and we will be generally liberal, sir. They explain their facts, what made them not to pay the TDS, and CAT, sir, will brief appropriately, sir. Many cases, sir. 25 lakhs is a big amount. The GDP, per capita GDP itself is not that much. 25 lakhs, interest, penalty, you all pay. You all make them pay. What I'm saying is, at that time itself, when we are making a payment, we should be doubly sure whether tax has to be deducted or not. That's a small amount, then it will be going, my mistake, okay, there is a duality, principle of materiality. பரவாயில்லப்பா பே பண்ணல என்ன வரப்போகுது அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்குன்னா ஓகே. பட் ஓரளவுக்கு அதுவுமே 25 lakhs வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால we have to be very careful in making big payments. Thank you. Next. Sir, good evening, sir. I'm also having to practice in Chartered Accountant. So this type of event was actually good. English director of the higher level contributions. Thanks for the ICCA. And the question is, might be simple or simply. Our client whether he is running religious come charitable. They run a கோயில் இருக்கு. அந்த கோயில்ல வர பணம் எல்லாமே they are காலையில ஒரு லைக் 3000 ஃபீஸ் அப்பா தான் போறாங்க. இந்த கோயில்ல வர collections we don't have any capital costs. யார் கொடுத்தா என்ன பண்ணனும் தெரியல. Okay, we go for filing complaint. இப்போ வந்து இது அப்போ இது வந்து ரிலீஜியஸ் ட்ரஸ்டா இருந்துச்சுன்னா ஐ மீன் your anonymous donations is not, it has a taxable regular income. அதனால பிரச்சனை இல்லை. பட் இவங்க இப்போ you want to collect more revenue
ஸோ தட் நிறைய பேருக்கு நீங்க அன்னதானம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ஒரு தனி சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்டா ஆரம்பிக்கணும். அந்த சென்னை சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்டா ஆரம்பிக்கும் போது டொனேஷன்ஸ் பியாண்ட் 2000க்கு நீங்க பேன் அண்ட் அதர் டீட்டெயில்ஸ் வச்சுக்கணும். அது இருந்தா யூ கேன் கண்டினியூ டு டூ. அது கீழே வர 10 லட்சம் வரதுல உண்டி கலெக்ஷன் தான் கோயிலுக்கு வச்சுக்கலாம். அது கோயிலுக்கு வச்சுக்கலாம். சரி, இப்போ அந்த ரெண்டாவது கண்டிஷன் அனானிமஸ்ல வரும்போது இல்ல இதை சொல்றாங்க, இட் should not going to for any educational institution, hospitals run by the trust, anonymous donation. அந்த அளவுக்கு கூட இருக்காது. Charitable அந்த இது அன்னதானம் is not covered in that. You can continue to do that. And you it is better to bifurcate into this, because if it is a religious trust, then you need not have the identity. Yaar kudukranga detail உங்களுக்கு collect பண்ண தேவையில்லை. But the charitable institute ன்னு சொல்லும்போது then we should have the identity. யார் வந்து, because only 5% leeway is given for anonymous donation charitable trust. அதனால so if it is like a different thing, then better to bifurcate. Because 100% charitable religious or anonymous donations are anonymous donation-க்கு நீங்க ட்ராக் பண்ண வேண்டாம், யார் கொடுக்குறாங்கன்ற இது தேவையில்லை. இன்ஃபேக்ட் கோயிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின் டெம்பிள் இருக்கும், அன்னதானத்துக்கு they split it off into a separate charitable thing. அவங்க they don't keep it into this. அன்னதானம் பண்ற ஆக்டிவிட்டிக்கு மட்டும் தனி. ஸோ அதுக்கு சோர்ஸ் வந்து மெயின் கோயில் தான் கொடுக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஸோ அந்த கோயிலுக்கு யாரும் ஒரு ரெசிப்ட்ஸுக்கு கனெக்ட் கேட்கறது, பிகாஸ் முண்டியல் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அவங்க வந்து they will give this fund to அன்னதானம். அவங்க வந்து அது ஒரு charitable. உங்க क्वेश्चन கரெக்டா புரியுது. அதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் எனக்கு இன்னைக்கு வரல. ரிலீஜியஸ் கம் சேரிட்டபிளுக்கு இட்ஸ் மேண்டேட்டரி. அந்த இன்கேஸ் இந்த கோயிலோட எம்பிடி ஃபைல் பண்ணாம அந்த கோயிலுக்கு ஐடி நான் ஃபைல் பண்ணனுமா, இஸ் தேர் எனி சிச்சுவேஷன் தட் ஃபைல் பண்ணும்போது டோட்டல் ரெவென்யூ ரெசிப்ட் டொனேஷன் ரெசிப்ட்ஸ் ஒரு நம்பர் இருக்கும், அத 10B கூட கம்பேர் பண்ணி இது எப்படி நீங்க ஃபைல் பண்ணல ஆனா ரெசிப்ட் காமிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நோட்டீஸ் வரது வாய்ப்பு இருக்கா? ரிலீஜியஸ் அண்ட் ரிலீஜியஸ் கம் சேரிட்டபிள் இது மேபி நடந்துச்சுன்னா நாளைக்கு நோட்டீஸ் வரும்போது ஒரு இஷ்யூவா இருக்கும். அப்ப நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. சிஸ்டம் ட்ரிகர் பண்ணுமா? இல்ல அவர் சொன்ன மாதிரி அதர் தென் 10BD போட்டுக்கலாம். So practical solution is there. Okay. Next. The question will be triggered, sir. Because cannot go beyond 5%. That is for charitable, not religious. Exclusively religious. Exclusively religious only. ரிலீஜியஸ் போனா அந்த ட்ரிகர் ஆகவே ஆகாது. Thank you, sir. சார் என்டிஏ பாலிசி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். இன்னைக்கு டேன் நம்பர் இருக்கு, ஜிஎஸ்டியும் நாங்க வச்சுக்கணுங்களாங்க சார்? அது கேள்வி வந்து அவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும், பட் வச்சுக்கணும். ஜிஎஸ்டி ஒருவேளை இன்கம் டாக்ஸ்க்காக நாங்க அதுவும் வாங்கிக்கணுமா அப்படிங்கறதுக்காக நாங்க கேட்கிறோம். கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி எதுவுமே நாங்க பண்றது இல்லைங்க சார். அவங்க சர்வீசஸ்னு எல்லாத்தையும் சர்வீசஸ்குள்ள கொண்டு வராங்க. நிறைய கேளுங்க ப்ளீஸ். Now the department comes for a survey to the trust itself, and who asks the listing every trust and they are giving notices and asking whether GST is there. That is what Yes. GST is necessary when they are selling some goods and the uniforms or something like that. We are purchasing only uniforms. We are not selling uniforms. No, I tell you, that is a separate question. You can answer very well that we are not selling. So we Yes. don't want GST, but you have to file an answer to the GST department. Oh, GST department. Sir, we'll go to other question. Yeah. We'll go to other question. We'll go to the next question. It normally seems to have the side. இல்ல ஒரு 2-3 விஷயம் சொல்லிடுறேன். இந்த 105 வந்து ஒன்லி ஒன்ஸ், அது அதாவது ரீஅப்ளை பண்றது ஒன்லி ஒன்ஸ், அது தெரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது, பல செல்வந்தர்கள் வந்து அவங்களோட சொத்தை வந்து ட்ரஸ்ட்டுக்கு கொடுக்கணும்னு விருப்பப்படுவாங்க. அது வந்து ஒரு ஷேர்ஸா கூட இருக்கலாம், ஷேர்ஸா கூட கொடுத்துருவாங்க. நம்ம அகைன் அண்ட் அகைன் ஸ்பெசிஃபைட் மோட்ல வச்சிருக்கணும்னு சொல்றோம். அந்த ஷேர்ஸா வந்துச்சுன்னா வித்தின் 1 year வந்து அது கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் இன்டு ஸ்பெசிஃபைட் மோடு. தட் இஸ் ஒன் திங் விச் இஸ் மிஸ்ட் அவுட். இட் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு அஸ். FCRA ஃபண்ட்ஸ் ஏதோ வந்துச்சுன்னா FCRA ரூல்ஸ் படி வெரி கிளியர்லி இட் கேன் நாட் பி கிவன் டு எனி அதர் ட்ரஸ்ட். அது ஒன்று பார்த்துக்குங்க. ஏன்னா FCRA எல்லாம் இஸ் வெரி வெரி ட்ரக்கோனியன். Any violation of that will lead to cancellation of our toll registration.
Our temples, usually this Jain temple, usually we have procedure where a lot of money comes actually in cash money. The everyday people go to morning, they all chandran, separate details are there. The yearly receipts come to 2 to 3 crore rupees and every time they deposit them. So all these donations, what we are claiming is a religious trust only. So any, we will not be providing information related to the donor. No problem, na? Anonymous. No problem. Our receipts, why people ask for receipts also, till what amount we can give a cash receipt? What is the maximum amount of we can give? Cash is less than 2 lakhs from single person. Cash Yes, for a single person, a lot of people they give in cash, they ask for receipt. from one person you are. One person, what is the maximum amount eligible to give in cash? 10,000 or 2 lakhs? 2 lakhs. More than that, TCS would hit. TCS would not. 2 lakhs. Single amount, that's what. Less than 2 lakhs. But it is another donation. We don't know how many people came, what is the limit? The CDS you just mentioned, some of the big people can donate even by way of shares. In that case, the trust is owning the share equity shares. Right. In that case, the dividend what they are getting and the capital appreciations and bonus like that, how it will be treated is a regular income or other than specific share. No, it has to be converted within 1 year into a specified mode. Right. In the whatever income comes into that, that 85% of that should be utilized. It becomes the income of the trust. Okay. Some people have asked questions. So we have a small trust run by college friends எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சின்ன ட்ரஸ்ட் ஃபார் இந்த மாதிரி எஜுகேஷனுக்கு வந்து கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக ஒன்று வச்சிருக்கோம் சார். எஃப்சி நிறைய பேர் வந்து எல்லாரும் என்ஆர்ஐஸா இருக்காங்க. எஃப்சிஆர்ஏ வந்து எங்களால வாங்கவே முடியல, பட் தே ஆர் ஆல் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கிவிங். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எப்படி அப்ளை பண்றது, எஃப்சிஆர்ஏ எப்படி கிடைக்கும் என்னங்கிறது தெரியல எங்களுக்கு. நம்பர் 2 வந்து அந்த எஃப்சிஆர்ஏ கொடுக்குற இப்ப 80G நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி எஃப்சிஆர்ஏ கொடுக்குறவங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸம்ஷன் இருக்கா அதுவும் தெரியல. How do you go about both these? 80G is for all those people who will From be, India. they want deduction from Indian income tax only. அவங்களுக்கு ஏதோ இன்கம் இருந்துச்சு இந்தியாவில் என்ஆர்ஓ கோட்ல வந்து ஏதோ ரெண்டல் இன்கம் டெபாசிட் ஆகுது, ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வருது அப்படின்னா அதுக்கு அகேன்ஸ்டா 80G டிடக்ஷன் எடுக்க முடியும். நம்பர் 1. எஃப்சிஆர்ஏ அப்ளிகேஷன் மெத்தடாலஜி MHLA இருக்கு. ஐ மீன் இட் இஸ் லிட்டில் மோர் ஸ்ட்ரிக்டர். ஐ மீன் அதோட அப்ளை பண்றது ஒன்னொன்னு, இந்த பர்பஸ் எதுக்கெல்லாம் கொடுக்குறோம் அதெல்லாம் கிளியரா பண்ணி தான் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. எஃப்சிஆர்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் we are not experts in. There are some people, your chartered accountants practitioners, they will be there to guide you for a FCRA application. ₹1 வாங்கினாலும் FCRA அப்ரூவல் வேணுங்க, ஃபாரின்ல இருந்து வருது. நிறைய பேர் on behalf of a non-resident they give here locally through their family member. Practically many people take that route. So a family member is given by and the family member is a resident. For them, it will not be an income. It's coming from the family member, and they in turn are donating to smaller trusts like you. But இதே ஒரு கொஸ்டின் வந்து திருவண்ணாமலையில நம்ம கிரிவலம் வர இடத்துல ஒரு சின்ன ட்ரஸ்ட் இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து டொனேஷன் எல்லாம் ஃபுல்லா டப்பு ஃபாரினர்ஸுக்கு வரவங்க அப்படியே கொடுக்குறாங்கன்னு. அதெல்லாம் ரொம்பவுமே இட் வில் ஆல் ஃபால் அண்டர் எஃப்சிஆர்ஏ கைட்லைன்ஸ். வி வில் ஹேவ் டு பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி கேர்ஃபுல். அவங்களே லோக்கல் இந்தியன் ருப்பியில கொடுத்தாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஸோ நீங்க கன்சல்டன்ட் இட் வில் பி ஈஸி ஒன்லி. எங்களுக்கு தெரியல பேசிக்லி அது என்ன ஃபார்ம் எப்படி போடுறதுன்னு. பட் இட் இஸ் குவைட் பாசிபிள் பிகாஸ் thousands of people have FCRA registration. ஒரு தடவை எடுத்துக்கங்க, because bulk of some of your friends who are doing well abroad would like to donate. அப்போ வந்து FCRA ஒரு தடவை எடுத்து வச்சிட்டீங்கன்னா it is valid for a few number of years, and then you have to go for same renewal like us. Earlier it also used to be net annuity. Thank you. Almost full. Madam wanted to ask. Sir, a trust was formed before 25 years for religious purpose. The trust was not registered till today. So how to register this and regularize this trust? So there is one provision in the law which says if you are a trust which is in existence before 2021 and if you do not have a registration, you can come for a registration now, provided you have never claimed exemption of the income in the past. Not
filing a ITR 7 is not claiming exemption. இப்போ இதான் வந்துச்சுன்னா 4-5 வருஷம் பின்னாடியும் நம்மளுக்கு அது வரும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து யூ ஹாவ் டு இஃப் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த குவாண்டம், இட் இஸ் வித் இன் த டாக்ஸபிள் லிமிட்டா என்னங்கிறது. இன்கம் இல்லை சார். ஆக்சுவலி எங்க ஜெயின் குருமார்கள் வருவாங்க, அவங்க வருவாங்க, தங்குவாங்க 4 months, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. நோ ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் மணி ஃபண்டிங். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்பன்னா உங்களுக்கு அந்த டாக்ஸபிள் லிமிட்டுக்கு மேல இன்கம் இல்லாட்டி இட் இஸ் presumed that you never had a taxable income to file even ITR 5. அதனால நீங்க ITR 5 பண்ணல. அதனால நீங்க வந்து இப்போ 6B கிளாஸ் இருந்துச்சு, இப்போ ஈக்குவலண்ட் வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு டெல் வாட் எக்ஸாக்ட்லி அந்த கிளாஸ்ல நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க. we will give you நீங்க கம்ப்யூட்டர் கூட போக வேண்டாம், நாங்களே கொடுத்துருவோம். ஐ மீன் சிபிசி வரைக்கும் போக வேண்டாம். No income இல்லைங்களா? So property will not fall. We can still allow. Madam. Good evening, sir. Thank you very much for this meeting, actually, to the Chamber and the Income Tax Department for this very informative. Though we are members, I never attend these meetings. I'm happy I attended today. Sir, we run a school, and sometime back we got a TDS notice saying that your teacher, the TDS you deducted, it was not linked to the Aadhaar card, and you deducted less percentage and you should have deducted 20% or something. Those teachers are all not even with us. And that was almost 10 years data. It was not 1 year, 2 year. So how do they send notices of such backdated data, sir? It's very difficult for institutions to... Now we're checking whether when a new employee joins, whether their PAN card and Aadhaar card are linked and all that. But 10 years back, we didn't do it. And we have paid for it. But so why did it happen? I don't know. The answer is twofold. First of all, this rule and reconciling also for them was very difficult. The accounts were facing a lot of problems. The computers wouldn't open, a lot of problems. Exact details I don't know, but they faced a lot of problems. So 6+1, beyond 7 years, we will not ask, number one. So we are not supposed to, law does not allow us to go inquire a case of a non-deduction beyond the 7th year. With regard to making it mandatory for a non-Aadhaar linked, 20% is a recent phenomena. Maybe 2 years maximum, last 2 years. So if anything of that kind somebody has asked, it could be a genuine mistake, intentional or unintentional. You can very well represent your case saying that this is, I cannot, because non-deduction, I mean 20% for non-linking of Aadhaar is a very recent phenomena. So that way your 85% of the problem is solved. The rest 15%, Mr. Alagrasamy, please take care of that. There were some questions from the first floor. Since they all can trustees avail loan from a trust? Trustees can avail loan from the trust. There is What no is the time limit for repayment? Oh, there is no time limit, anything. Only thing it has to be on the commercial principles, whether the trust is getting benefit equally or not. Now, it is subject to interpretation. If I go take a loan of some amount, there is a collateral, whether the trust has taken collateral. If the trust has not taken collateral, I have the liberty to interpret that is not on the commercial lines and it is against the welfare of the trust and it's a specified violation. Anybody சொல்லிட்டாரு. Okay, trust deed mentioned specific donations will be paid like a educational trust, but trust is spent donated to medical expenses. Do we have to amend trust deed? Prepare what is deed or not?
And what is the procedure for this case? See, basically, change in objects also, if they had helping the poor no broader, they could have done both, right? So I mean, we will not in the future, if the trust is likely to get more funds from a specific person for helping somebody for the medical needs or something, it is better to get it amended to that extent. And we are not here to stop anything. Permission is intimated. You can just intimate it and we will take it on record. Only thing is it will take some time for you to register in the registration office, and then you apply and we will give it immediately. Within 1 month it has to come. We will not be, even for that, if there is a delay, we are condoning. So no problem. It's for the good purpose only. It's better to have it amended. Clarity on the repayment of loan for large scale trust. They're not sitting here. Okay, application of capital asset and work in programs of asset. இதெல்லாம் என்னன்னா இப்ப கார்பஸ் இந்த வருஷம் எங்ககிட்ட எந்த டொனேஷனும் வரல, பட் we wanted to spend money, so we have used our corpus money for that. அப்படின்னா in the next 5 years, whatever donations you are getting, you can adjust that against that. When you repay, replenish your corpus. Similarly, when you are taking a loan to do a particular spending, the loan is not an income for the trust. So the spending will also be not considered. I mean, it is for the benefit of the trust. Tomorrow, when you are having a receipt, donations, well-wishers give you, and you want to repay the loan, at that point of time, the donation by the well-wishers will be treated as income. Similarly, your repayment of loan will be allowed as an expenditure. So, what is a part of CSR donation for educational institution? What is the impact of gain on mutual fund? Gain on mutual fund, FD interest is a direct income for the year. Gain of on mutual fund, I mean, it amounts to transfer of a particular asset. So it has to be reinvested as per old 11.1A, right? 11.1A. So it has to be reinvested in the specified mode. So there is no restriction on CSR donation for educational institution. We can receive, and the litigation is only between the entities which are giving CSR donation, whether they can claim ATG or not. So that is an ongoing. So we are not, as trust, we need not worry about it. As long as you get as much money as possible, receive it. Yes. Sir, good evening. I'm Sarojit Krishnan of the ICI Coimbatore. Regarding the TDS payments, so most of the assessees, what they do, they pay only on the last day in the last minute. So, one section ka one time pay பண்ணும்போது due to that last minute rush, they select the wrong assessment here. Because of it, they have to go to the local assessing officer, get it rectified and all those things. So, can a system be built where you make a bulk deposit to the tank, all money put together, and then while filing the return, they can segregate it section wise? Good suggestion, Sarojit. Good suggestion. We'll take it up, definitely. You can select all the sections and make one payment. So previously, it used to be multiple payments. You used to go log into the net bank and do it. That aggregation has come. Now he's saying the other one. I pay first and I put it up. Take credit for it. Previously, 194JC, you have to make separate payments. Now you can aggregate and pay. So that if you can take it to the next logical step, then it's just that you pay TDS of 1 crore and then you allocate the that's it. Right suggestion. But the time gap between payment and that should be very. So late filing fees, sir. 1/6/2015 அப்புறம் தான் இந்த லேட் ஃபைலிங் ஃபீஸ்ன்றதே வருது சார். பட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க இப்பயே டிமாண்ட் வந்துட்டு தான் இருக்கு. அதை நாங்க போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு சார். ஏன்னா அப்பீல் ஃபைல் பண்ணாலும் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதை ரிஜெக்ட் பண்றாங்க. ஸோ அதை நாங்க பே பண்ணணும்னு இன்னும் டிமாண்ட் வந்துட்டு தான் இருக்கு. எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுன்னே தெரியல சார். Recently, they are having our Madras High Court judgments in their favor. They quote this judgment to CHF
Mostly they're getting lifts. We will not go on further appeal. Bond limits, we are not. But he has to go on appeal for that. But one thing for sure, you go on appeal, file a application for stay of demand, we will stay it. இல்ல அப்ளை அப்படி இது பண்ணானு சார் அப்பீல் பண்ணானா அவங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க சார். 60 days இல்ல அப்பீல் தானே அப்பீல் ஃபைல் பண்ண அப்புறம் இன்னொரு ஐடிஐடில போட்டுருங்க. அங்க கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க டிஸ்போசல். பிகாஸ் ஆல்வேஸ் அப்பீலட் அத்தாரிட்டிஸ் இன்கம் டாக்ஸ் சிஐடி அப்பீல் பொறுத்த வரைக்கும் they can enhance. ITIT வந்து as it can pass an order as it deems fit. No ITIT will enhance it. Maximum 100% they will give you a relief. And these are all genuine cases. You will get relief. Until they grant relief, we will grant relief by way of stay of demand. சரிங்க. அதே மாதிரி ஷார்ட் டிடக்ஷன் இது இருக்குல்ல சார், அந்த பார்த்தீங்கன்னா பழசுல வந்து பேன் வந்து இது இல்லை சார், கம்பல்சரி இல்லை, 80% TDS ஃபைல் பண்ணிக்கலாம் சார். ஸோ இப்போ அவங்களோட பேன்ல பிடிக்க முடியல, அது பண்ண முடியல, பட் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்னும் பே பண்ணணும் அப்படின்னு தான் இருக்காங்க சார். ஷார்ட் டிடக்ஷன் the last settled இல்லையா? We ourselves are accepting, right? அப்ப அது பே பண்ண வேண்டாமா சார்? இப்பதான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்க ஃபீலிங்கே வருது. They have to apply before they do CSC also, sir. They will consider the facts and they will. Okay, sir. Thank you, sir. We take last few questions. Participants, this will be the last opportunity. Chamber will not be doing one more income tax for next 5-6 months. So please clear your doubts. Thank you, sorry. Development. Hello, madam. No doubt. If there are no more questions, I request Honorary Secretary to propose the order. Respected Chief Guest, Shri Premanand Sir, Commissioner of Income Tax Exemptions, Chennai. Shri Deepak IRS, Joint Commissioner of Income Tax Exemptions Range, Coimbatore. Aishwarya, Deputy Commissioner of Income Tax Exemption Circle, Coimbatore. Shri Alagar Swami, V. Income Tax Officer, TDS, Tirupur. My colleagues, past presidents, members of chamber, representatives from the trusts, NGOs, charitable institutions, participants of today's meeting, a very good evening to all. The meeting organized பண்றப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொன்னாங்க. சார், இன்கம் டாக்ஸ்னா எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொண்டு வாங்க சார். That was the first request that we had. We have done it, and today's event was really overwhelming. We had around 250 participants joining us. We have registered. Also, this is the first time that chamber has done it, and we have done it in live also in YouTube. So it was a very good success, all because of our Premanand sir who has come today. Thank you very much for your presence today, sir. On behalf of the Indian Chamber of Commerce and Industry, Coimbatore, the Income Tax Department, Coimbatore, it is my proud privilege to propose the vote of thanks for this highly informative and interactive session. First and foremost, I express our sincere and heartfelt gratitude to our esteemed Chief Guest, Premanand sir, for sparing us valuable time and traveling from Chennai. And he said traveling from Chennai, I was very happy to come. So thank you very much for that, sir. Sir, your insightful address on the importance of tax compliances, exemptions, and TDS provisions have greatly benefited all the participants assembled here today. Your guidance and encouragement have certainly given valuable directions to trusts, NGOs, charitable institutions, trade associations, and business organizations. I also extend our sincere thanks to our officials of Income Tax Department who conducted today's technical session and particularly clarifying the various queries and practical issues raised by the participants. The detailed explanation and interactive approach made by this program highly useful and meaningful. I've requested all the PPTs that was presented here today, and I'll be sharing it in the WhatsApp. The persons who are not there in the WhatsApp, please contact the chamber. We'll be happy to share the information regarding that. We are equally thankful to all the participants for your enthusiastic participation and active interaction throughout the session. Our special thanks to Shri Deepak sir
for his excellent coordination and dedication efforts in the organizing this program successfully today. I also place on record our appreciations to the office bearers, Chamber Secretariat, and everyone who participated and worked behind the scene for making this event a grand success. Once again, I thank our chief guest, Shri Premnath sir, the officials of the Income Tax Department, and all the participants for joining us this evening. Thank you. Have a pleasant evening for all. Thank you. Sir, thank you so much. I hope we enjoyed it thoroughly. Very good education. Hey. He wants to honor you, sir. Please.